Ayubowan, welcome back to the Sports Breakdown once again. ඉතින් අපි අද අරගෙන තියෙනවා මේ Mr Vimukti Adithya. එයා sports journalist කෙනෙක්. So he's a sports journalist from Ceylon Today and also he runs a YouTube channel. ඉතින් අපි දන්නවා එයා YouTube channel එකක් run කරනවා VMax Sports. So ඒකත් check කරන්න පුළුවන්. මම link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. So අපි will speak in both English and Sinhala. So welcome Mr Vimukti Adithya for joining the sports breakdown because mama huge fan කෙනෙක් මම බලනවා ආගේ videos හැමතිස්සෙම ආගේ short videos ටික මිනිත්තු එකක් දෙකක් ඒක වටිනවා ඔයා හැමතිස්සෙම latest updates දෙනවා කොහොම හරි ඉක්මනට YouTube වලේ ඉතින් මම හැමතිස්සෙම බලනවා like කරනවා share කරනවා මගේ යාළුවන් එක්ක ඉතින් ඒක මාර වටිනවා ආගේ videos ටික ශ්‍රී ලංකා cricket ගැන ඉතින් so thank you so much for joining the sports breakdown once again. Thank you for that wonderful interaction, and then thank you for having me. Think sports ne think api sports kan kata karam because we all are dedicated fans, and whatever said and we love the sport so much. So yes, let's talk about sports. Yeah. So අපි චුට්ටක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඕනවා ආගෙන් කොහමද VMax Sport එක පටන් ගන්නෙ කොහමද ස්පෝර්ට්ස් ජර්නලිස්ට් එකෙක් වුණා ජර්නලිස්ට් එකෙක් වුණා මේ Ceylon Today මං හිතන්නේ newspaper one of the leading newspapers in Sri Lanka. So how did you get into journalism in Sri Lanka, and I mean how did you begin the VMax Sport කොහමද පටන් ගත්තේ VMax Sport එක ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක මං හිතන්නේ ඔයා co-founder මං හිතන්නේ මේ VMax Sport එකේ මං වැරදි නැත්තම් ඔව්. So Mulimma, I was Mapatangatte as a teacher. So I was a teacher in a leading international school. ඒකත් එක්කම while I was doing that මම ඒ කාලේ වගේ පොඩි කාලේ 2014 15 11 12 ඔය කාලේ Facebook statuses දැම්ම. ඉතින් matches ගැන match බලලා ඒකේ what I feel ඒ feel වෙන දේවල් හැම දෙයක්ම මම status දාන්න ගත්තා. ඉතින් එහෙම දා ඉන්නකොට මගේ යාළුවා හර්ෂ අමරසිංහ කිව්වා why not මේව දාන්න නැතුව why not you write to a newspaper and see like because he was working at Ceylon Today thing. එයා Ceylon Today ගේ වැඩ කරගෙන හිටියා. එයා ඊට පස්සේ මට invite කරා එතෙන්ට එන්න කියලා. ඉතින් මම මගේ පළවෙනි job එක මම වෙලා අයින් වෙලා හිටියේ. ඒ ලාතයි මම 2015 වල join වුණේ Ceylon Today එකත් එක්ක as a journalist. ඉතින් ඒකට පස්සේ මට British Council එකේ job එක හම්බුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම freelance journalist කෙනෙක් විදියට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා Ceylon Today එකේ. ඉතින් හර්ෂ තමයි මට invite කරලා එන්න කියලා. ඉතින් එයා කියවින තමයි මම ආවේ Ceylon Today එකට. ඒකත් එක්ක මම දැන් 2015 ඉඳන් Ceylon Today එකේ එක දිගට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. ඒකම VMax Sports අපි පටන් ගත්තේ last year. ඒකත් මමයි හර්ෂමයි. ඉතින් අපි දෙන්නම තමයි plan කරලා අපි දෙන්නම නිකන් කතා කරගෙන ගමන් හිතුවා so because we අපිට තිබ්බ ඒ contacts and players වත් එක්ක තියෙන contacts so we could have got that like අනිත් YouTube channels එක බැලුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ news දාන්න මොන හරි දෙයක් කියන්න විතරයි but අපිට අර ඒ advantage එක තිබ්බා so අපි මුලින්ම පටන් ගත්තාම තිලාන් සමරවීරත් එක්ක තමයි interview එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි හිතුවා හරි we will give news items as well because අපි දෙන්නම මේ කාලේ work from home හිටියේ. ඉතින් මමත් work from පටන් ගත්තී COVID quarantine එකත් ඒකත් එක්ක ඉතින් work from home හිටියේ so අර flexibility එක තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවා work from home ඉන්න එකේ අපි match එකක් බලනවා නම් ඒ update එක මොකද අර quick වෙන්න පුළුවන් උනේ ඒකයි. ඉතින් ගොඩක් අර අපි match updates එකම quick අර සමහරවිට ගොඩක් අය කියනවා මේ match එක ඉවර වෙන්නත් කලින්ම දාලා ඉවර ඒක සමහරවිට අපි හදලා ඔක්කොම prepare කරලා pre plan කරගෙන ඉඳලා because we were able to read the game. මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා අර end part එක නැතුව thumbnail එක විතර ගෙඩි කරලා match එක last ball එක දානකොටම අපි video එක දාලා ඉවරයි. මොකද අපි දෙන්නම හිටියා because මම video එක කරලා යාට යවනවා එයා upload කරනවා. so අන්න ඒ easiness එක තිබ්බ. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් ආයි අර back to normal වෙලා back to office යන්න ගිහිල්ලා 9 to 5 job එක තමයි දැන් video upload කරන්න දැන් මේ වෙලාවත් දෙන්නටම දැන් පොඩ්ඩක් දෙන්නටම අමාරුයි. මොකද ආයි back to අර busy life එකේ තේරෙනවා. දැන් viewers ටිකත් දැන් බලනකොට දැන් ඒගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඇති කොහොමද ස්පෝර්ට්ස් ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක ඒකට යන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ how can you become a sports journalist like what are the approaches and what are the requirements needed to become a sports journalist. Since you are a journalist, so you must be knowing how difficult it is to become a journalist. So what are the steps and requirements? What the steps requirement? මුල්ම you need to have the passion. So if you don't have the passion like නැත්නම් වාට
කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. So if you can write well, if you know how to write well, ඔයාට ලියන්න පුළුවන් නම් ස්ටෝරි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි මැච් එකක් බලලා මේ මැච් එකෙන් දැන් අපිට ඕන කෙනෙක්ට මැච් එක බලලා කියන්න පුළුවන් හරි this team won, මෙයා මෙච්චරක් ගැහුවා, මෙයා අච්චරක් ගැහුවා, මෙයාගේ විකට් මේ එහෙමයි කියලා මේක ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. but if you are a good story teller, මේක ස්ටෝරි එකක් විදිහට ඔයාලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ පැෂන් එක තියෙනවා නම් then you will be able to be a good journalist. ඉතින් මම අර ස්ටේටස් තදා ඉඳලා Facebook ස්ටේටස් තදා ඉඳලා තමයි මේක මේ උනේ. කවුරු හරි පටන් ගන්නවා නම් if you දැන් මම හිතන්නේ තියෙන ස්කෝප් එක වැඩි because you have so much of websites. පත්තර විතරක් නෙවෙයි ඉස්සර අපි කතා කරොත් එහෙම පත්තරේ විතරයි තිබෙන්නේ. දැන් බ්ලොග්ස් උත් තියෙනවා මම හිතන්නේ දැන්. ඔව් බ්ලොග්ස් උත් ගොඩක් තියෙනවා. වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඔයාට ආගෙම Facebook page එකක් හදාගෙන Facebook page එකේ ඔයාට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් as a freelance journalist. ඉතින් අර professional පැත්තට යන්න ඕන නම් if you want to make it as a job, then I guess you have certain foundation programs. Sri Lanka journalism college එකේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඒකම mass communication courses තියෙනවා. ඉතින් මේක කළා ඔයාගේ stepping stone එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා join වෙන්න පුළුවන් newspaper එකට. එහෙම නැත්නම් website එකකට. ඉතින් මම දන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා they like to write, they have the passion to write. ඔයාට හොයන්න කැමති, ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න කැමති, ස්ටැට්ස් හොයන්න කැමති. ඉතින් මේවායේ කට්ටියට ලියලා ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ අර වෙබ්සයිට්ස් වලින් අප්‍රෝච් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ chance එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ Facebook වලින් නේ මේ ඒ ගමන තමයි පටන් ගත්තේ Facebook වලින් නේ. ඔව්. එතනින් මම නිකන් normal status update කරගෙන ඉරියා 2010 11 12 ඔය කාලේ. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් අරගෙන I was able to go into the professional field. Yeah. So let's first talk about the match. Obviously අපි ප්‍රථම පටන් ගමු දැන් මැච් එක ඔස්ට්‍රේලියා කොහොම හරි දින්න අද හැබැයි ෆයිට් එකක් දුන්නා අද ශ්‍රී ලංකා කෝල කොහොම හරි බෝලර්ස් පන්දු යවන්න හොඳට කරා ස්පෙෂලි බින්ඩර් ෆර්නැන්ඩෝ කොහොම හරි ස්විං කරා බෝලේ යා on a hat-trick උත් වුණා වනිදු හසරංග යා රවුන්ඩ් ආම් ඇක්ෂන් උත් බෝල් කරා. ඔයාගේ අදහස් මොකද්ද අද මැච් එක ගැන? මම අපේ බෝලර්ස්ලා ඉතාමත් හොඳට perform කරාද. අපි කතා කරොත් එහෙම fast bowling up front ඉතාමත් හොඳට බින්ඩර් ෆර්නැන්ඩෝ එහෙම කාලයකට පස්සේ ටීම් එකට ඇවිල්ලාත් ඔය ඉතාමත් හොඳට පන්දු යවුවා. ඉතින් මම දන්නේ බෝලර්ස් හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකකින් පන්දු යවුවා. ඒකම වනිදු හසරංගගේ අර රවුන්ඩ් ආම් ඇක්ෂන් එක. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනේ. මැක්ස්වෙල් උට හතරක් එල්ල කරනවා. ඊට පස්සේ පන්දු දෙකකට පස්සේ උට මැක්ස්වෙල් ගවා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාව වලට හැම වෙලේම අටැක් කරන්න ගියන් මැක්ස්වෙල්. then one of his favorite sides to that is against Sri Lanka. So he will score a lot of runs against Sri Lanka. I think. Yes. He scored 145 also, I think, against Sri Lanka. Palakaleo. Yeah, and when Australia scored 263 against us, he was able to score that. Even in the 2015 World Cup, he was able to score a century. So අපදාම අපිට වැඩියෙන් ලකුණු ගහන්න තියෙන ගෙන් මැක්ස්වෙල් කියලා. ඉතින් මම අර කයිනුත් කිව්වා මගේ අර ප්‍රීවියස් එකේ මම කිව්වා ගෙන් මැක්ස්වෙල් වගේ කෙනෙක් බැට් කරනවාම අපේ හොඳම ඉන්න බෝලර් වනිදු හසරංග නම් අපි වනිදු හසරංගව යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ හරියටම කරා. මැක්ස්වෙල් බැට් කරන හැබැයි ඒක ලූස් ඩෙලිවරි එකක් වනිදු හැබැයි මැක්ස්වෙල් යා ගැව්වේ ෆීල්ඩ් එකට ප්ලේස්මන්ට් වලට තමයි ගැව්වේ. අදවයිස් ෆීල්ඩ් එක තිබ්බේ නැත්නම් ඒක ලකුණු 6ක් යනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒක තමයි ටැක්ටික් එක. ඉතින් ගාන්ට ෆීල්ඩ් එක සෙට් කරලා ඉතින් මතන්නේ මේවා ඇනලයිස් කරන ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. ඒක දන්නවා මෙයාගේ වීක් පොයින්ට් එක මොකද්ද, මෙයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද. ඉතින් අර අපි ගොඩක් අය කියනවා මේක් try to make someone's strength their weakness කියලා. ඉතින් if your strength is attacking, ඒකටම attacking field එකක් දාලා එයා ගහන තැන වලලා පොඩ්ඩක් හරි මිස් කියුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතට යනවා. ඒක තමයි උනේ. ඇක්සල්ට තා පොඩ්ඩක් හරි පවර් එකක් තිබ්බනම් ඒ ෂොට් එක ඒක 6යි. but මිස් කියුණා ඒකින්ද ඒක කැච්චක් ලෙඩ ගියා. ඉතින් ඊට බෝලින් ගන්න විශේෂයෙන් කියනවනේ ඉතාම හොඳට බෝල් කරා. බින්ඩර් ෆර්නැන්ඩෝ එහෙම හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකකින් බෝල් කරා. ලයින් ලෙන්ත් එකකින් හොඳට බෝල් කරා. ඉතින් ඒකම අපි දන්නවා රසල් ආනල්ඩ් කිව්වා වනිදු ඇක්ෂන් එකට ගැරන්ටි ඇක්ෂන් කියලා. ඉතින් අලුතෙන් නේම් අන්ඩර්ටේකර් රෙස්ලින් එකට රිෆර් කරා. ඔව් අන්ඩර්ටේකර් කියලා අනිත් කමෙන්ටේටර්ස් කියද්දී රසල් ආනල්ඩ් කෝනේ අන්ඩර්ටේකර් නෙමෙයි ඒකට ගැරඩියා කියලා නම දාමු කියලා. ඉතින් there was something like that as well. Yeah. අදන්නේ අපිට ප්‍රශ්නේ උනේ අපේ බැටිං වල
ස්ට්‍රයික් හැබැයි රොටේෂන් ඇයි කරාට ඒගොල්ලන්ට මේ බෙන් මැක්ඩර්මට් අවුට් කරේ නැත්තේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. එයා 53ක් කොහොම හරි ගැව්වා. හැබැයි අනිත් බැට්ස්මන් ටික කොහොම හරි දැන් ස්ටීව් ස්මිත්, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, ඇරන් ෆින්ච් කොහොම හරි early ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි දැවි ගත්තා මේ වනිදු හසරංගුයි චාමික. හැබැයි why didn't they try to get Ben McDermott out early? Because this guy, I think, I don't know, sometimes he'll get a IPL contract also tomorrow. But what was the reason why they couldn't get Ben McDermott out? Was he too good, or ශ්‍රී ලංකන් බෝලස් ටික චුට්ටක් අමාරු වුණාද එයාව මේ ගස්වන්න එයාව අවුට් කරන්න මැච් එකේ? I think main problem එක උනේ අපේ focus එක තිබ්බේ නෑ Ben McDermott or Josh English. I think because they were like new players to the international arena. I think Yes. අපි ගොඩක් focus කරා ඒ වෙලාවේ Aaron Finch ගේ wicket එක ගන්න, Glenn Maxwell wicket එක ගන්න. So when you focus on one player, you tend to miss out focusing and putting tactics on the other player, the lesser known player. ඉතින් මේ lesser known Yes. player නමුත් ඒ වුණාට එයා attack කරා. එයාට runs Mm. ගහන්න පුළුවන්. I think අර ඩොමෙස්ටික් බිග් බෑෂ් වල ගහලා තියෙන මේ ෆෝම් එකම එයා එතෙන්ට අරගෙන ආවා. ඒක තමයි උනේ අර කන්සන්ට්‍රේට් කරා නම් අපි බිග් ෆිෂ් ගන්න එරන් ෆින්ච් වගේ මැක්සෙල් වගේ බිග් ෆිෂ් විකට් එක ගන්න අර වෙලාවේදී අපිට අරවා පොඩ්ඩක් නිග්ලෙක්ට් වෙනවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ හරියටම මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් වීක්නසස් මොනවද කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ගහන්න නැති හින්දා. ඒතර මැක්සෙල්ගේ එහෙම බැලුවොත් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් ලංකාවට අගේන්ස්ට් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන්ට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් වීක්නසස් මෙයාගේ පොයින්ට්ස් මේව මොනවද කියලා. ඒරන් ෆින්චුත් එහෙමයි. ස්මිතුත් එහෙමයි. ඉතින් අර රිලේටිව්ලි නිව් ප්ලේයර්ස්ලා වුණා පොඩ්ඩක් we tend to ignore it. ඒක තමයි ගොඩක් එතන උනේ. ස්ටයිනර්සුත් ඉක්මනට ඉනිංස් එකක් ගැව්වා 30 of 17. යත් ස්ට්‍රයික් රේට් එක 176. ඒක ඒ 30 runs තමයි වැලියු වුණේ මේ ඔස්ට්‍රේලියා වලට මේ 149ක් ගන්න කොහොම හරි. ඉතින් ස්ටයිනර්ස් වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් නම්බර් 6 ෆිනිෂර් එයාවත් I can't blame the Sri Lankan bowling actually. I think only දැන් මහේෂ් තීක්ෂණ විතරයි චුට්ටක් එක්ස්පෙන්සිව් මං හිතන්නේ. අද එයා තමයි wrong lines එයා wide pitch ball කරා. මං හිතන්නේ පිච් එක එච්චර සූට් වෙන්නේ නැහැ ස්පිනර්ස් වලට. ඒකයි වනිදුත් ගොඩක් ගියේ මං හිතන්නේ 9.50 බලනකොට ඉකොනොමි එක. හැබැයි ෆාස්ට් බෝලර්ස් ටික හොඳටම කරා මං හිතන්නේ. එක්සෙප්ට් චමීර මං හිතන්නේ පවර් ප්ලේ එකේ චුට්ටක් එක්ස්පෙන්සිව් වුණා. හැබැයි බිනුර and චාමිකා were fantastic today. එක්සැක්ට්ලි. බිනුර ගොඩක් හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකකින් බෝල් කරද්දී අපි කතා කරන්න ඕනි බිනුර and චාමිකා ගැන ගත්තේම බිනුර එන්නේ ඉන්ජරි එකක් එක්ක චාමික එන්නේ after being covid positive and you know එකපාරටම fly කරලා ඔය ඉනිෂියල් ටීම් එකත් එක්ක යට යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉනිෂියල් ටීම් එකත් එක්ක ආවේ නැහැ. පස්සේ ඇවිල්ලා එකපාරටම ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකකුත් නැතුව තමයි කෙලින්ම ටීම් එකට ජොයින් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරලා he was able to bowl 4 overs බෝල් කළා. මම දන්නේ බිනුර ලකුණු 12යි දුන්නේ. ඒකම චාමික ලකුණු 22ක් 23ක් වගේ දුන්නේ. හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකකින් බෝල් කරා. ඉතින් මම දන්නේ ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ගොඩක් අය කිව්වා චාමිකට 4 overs ෆුල් කෝට් එක දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් දැන් අපිට අද තරඟෙදී බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔහුට ෆුල් කෝට් එක හම්බ වුණා. ඉතින් ඒකම ඉතාමත් හොඳට ඔහු පන්දු යවුවා. ඒ ස්විං කරා. ඩෙෆිනිට්ලි මං හිතන්නේ එයා නම් ප්ලේ කරાવી. මං හිතන්නේ ඔස්ට්‍රේලියා 2020 වර්ල්ඩ් කප් එකේ මමත් එක්ස්පෙක්ට් කරා මෙයා කොහොම හරි chance එකක් දෙන්න කියලා. more than නුවන් තුෂාර otherwise ලහිරු කුමාර. අපි දන්නවා ලහිරු කුමාර ඩෙත් ඕවර්ස් එකේ කොච්චර එක්ස්පෙන්සිව් කියලා. දැන් බලනකොට දැන් බිනුර එයා කොහොම හරි කැපිටලයිස් කරලා තියෙනවා. එයාගේ ඔපචුනිටි එක ග්‍රැබ් කරලා තියෙනවා මේ අද මැච් එක බලනකොට. එයා මොකද අපි ඩෙත් බෝලින් උත් පවර් ප්ලේ උත් හොඳයි. ඔව් ඔසී වල අපි ගොඩක් අය කතා කරනවා. අපි දන්නවා නුවන් ක්‍රුසේකර් වගේ බෝලර් කෙනෙක්ගේ එයාගේ නුවන්ගේ ලොකු පේස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි නුවන්ගේ තිබ්බේ ස්විං එක. ඉතින් ඔසී කන්ඩිෂන්ස් වලට ගොඩක් සූට් වෙනවා. දැන් බිනුරගෙත් ලොකු පේස් එකක් නැහැ. අපිට පේස් ඕන් නම් අපි ඉන්නවා චමීර 145 clicks 142 clicks. මේ වගේම තව ෆාස්ට් බෝල් කරන කෙනෙක් ඕන නැහැ. මොකද ලහිරු කුමාරත් අපිට 140 45 ක්ලික් කරනවා. ඒක ඕන නැහැ. but we have Binura who will bowl 130 135 but he will swing the ball. එහෙම තමයි නුවන් ක්‍රෝසේ කරන්නේ. ඉස්සර මාලිංග අනිත් පැත්තෙන් බෝල් කරද්දී 140 45ට මාලිංග will bowl අනිත් පැත්තෙන් නුවන් ක්‍රෝසේ කර ස්විං කරනවා හොඳට. අපිට මතකයි මම දන්නේ එක තරගයක ඔස්ට්‍රේලියාව කඩලු 8ක් විතර ගියා ලකුණු 30 ගානකට වගේ ඒ වෙලාවේ නුවන් ක්‍රෝසේ කර මම මතකයි. ඒ මැච් එකේ ඉතින් අන්න ඒ ස්විං එකත් you depend on the swing. ඉතින් මේ වගේ conditions වල ගොඩක් කාට ඕනේ swing එක. දැන් අපි South African වගේ pitches ගත්තොත් එහෙම you want the pace and bounce more than the swing. The pace and bounce is what will get you wickets. But Aussie conditions වල ගොඩක් වෙලාවට you need the swing as well. So ඒක තමයි ඉස්සර මැග්‍රාත්ලා වගේ players වත්
ගොඩක් සක්සස්ෆුල් වුණේ because මැග්‍රාත් ෆේස් එක නැතුණාට he had the swing long cross එකට same ඉතින් ඒ වගේ තමයි බින්වත් මම හිතන්නේ අද ස්විංගින් එකත් එක්ක හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා ඔහු එතන. Cricket fantastic here says bowling wasn't really the problem. The batting, we had converted 25 dot balls to singles. We would have won. ඔයාගේ ඔව් අදහස් මොකද්ද වෙන්නේ දැන් බැටිං අප්‍රෝච් එක දැන් චුට්ටක් මට ගැටලුවක් තියෙනවා මං හිතන්නේ මේ චරිත අසලංක ඇයි යා නම්බර 3 ගැව්වේ නැත්තේ අද මටත් හිතා ගන්න බෑ මේ යා 2020 World Cup එකේ අච්චර නම්බර 3 ගහලා එයා අවිෂ්ක කොහොම හරි නම්බර 3 බැට් කළා පැතුම් නිසංකනේ normally නම්බර 3 ගහන්න වෙන්නේ මගේ අදහස නම් අවිෂ්කෝයි දූලතිලක තමයි ඕපන් කරන්න ඕන නිසංක එන්න ඕන 3 sorry අසලංක එන්න ඕන 3 maybe I don't know නිසංකට ප්ලේස් එකක් තියෙනවා හැබැයි මොකද වුණේ අද බැටිං ඕඩර් එකේ මං හිතන්නේ ටොප් 4 එකේ Kumar, I think Nisanka will be the opener. Eka, because we saw in the World Cup how well he played. So Nisanka yeah because their choice was Kusal Mendes and Patum Nisanka to open the innings. But unfortunately, Mendes got yeah positive. he's got 4 So yeah yeah, so because of that, Tamai Danushka Athulata. So Danushka is opening the innings, but Matatina Prashne, I charted Asalanka because World Cup he was the 5th highest run scorer. නම්බර් 3 හොඳටම ප්ලේ කරලා තියෙනවා T20s වල. ඇයි එකපාරටම ඒක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කතා කරොත් එහෙම the harsh reality is අවිෂ්කගේ T20 performance ඇත්තටම හොඳ නැහැ. 30 matches and his average is 12.5. Strike rate is 93. එයා ඕපන් කරලා තිනවා 1 down ගහලා තිනවා number 4 ගහලා තිනවා. ඉතින් මේ positions තුනේම බැට් කරලත් එයාට හරි ප්ලේස් එකක් හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒකම අපිට LPL එකේදී අවිෂ්ක කිව්වා I like to open the innings. I like to be open. මොකද LPL එකේ තව හොඳට perform කරා. I think අවිෂ්කට එක්ක ඕපනින් ස්ලොට් එක දෙන්න තිබ්බා. එහෙමත් නැත්නම් නම්බර් 4ම දෙන්න තිබ්බා. මොකද චරිත්ගේ ඒක අපි බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔය ඊටම හොඳට නම්බර් 3 බැට් කරගෙන හිටපු හින්දා ඒක බ්‍රේක් වුණ ගමන්ම පොඩ්ඩක් අනිත් ඒවා එහාට මෙහාට වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට තිබ්බ ලොකුම අවුල තමයි ඩොට් බෝල්ස්. ඉතින් අපි කතා කරොත් එහෙම 57 dot balls. Make a 19 overs. Make a 19 overs. Make a 19 overs. 20 overs නෙමෙයි 19 overs වල 57 dot balls. The 57 dot balls nearly 10 overs මං හිතන්නේ ඒක ඉතින් ඒක worth නෑ ඕ. So 19 overs කියන්නේ 114 balls. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ බැටිං රොටේෂන් එක සිංගල් ගන්න ලකුණු දෙකක් ගන්න ඉක්මනට ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම. දැන් අපි මෙතන පැතුම්ගේ ඉනිං එක බැලුවොත් එහෙම පැතුම් ස්කෝර් කරනවා 36 runs from 37 balls. හරි. එතකොට ඒකත් බැලුවොත් එහෙම 4 5 1 6. So how many runs there? That's 26 runs from 6 balls from boundaries. 5 fours and 1 6. That's 26 runs from 6 balls. Now how many balls he faced? He faced 37 balls, which means another 31 more deliveries just to score 10 runs. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ. So if you can score 26 runs in 6 balls and you take another 31 deliveries just to score 10 runs, that means you have played too much of dot balls. Strike rotate වෙලා නැහැ. මොකද අපිට තිබ්බ ටාගට් එක 200 නෙමෙයි, it was 150. So it was you have to go at 7 runs per over, which is just run a ball. So you definitely in the power play you get the odd boundary here and there. After risk free ගහන්න තිබ්බේ. Odd boundary here and there, and then you definitely get wides and extras and all those things will come in to play as well. ඒවත් එනවා. ඇයි අර අපේ approach එක තිබ්බේ අපිට single ගහගෙන ගිහිල්ලා 12 overs ලකුණු 70ක් වගේ තිබ්බන එක විකට් එකකට දෙකකට අපිට ඒ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ තිබ්බා. මෙතන උනේ අපි ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරේ නැහැ. ඉතින් රොටේෂන් එකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඩොට් බෝල්ස් 57ක්. කියන්නේ 150ක්. 114 වලින් yes 57 dot balls එක කියන්නේ exactly half. I think half yeah. That's unacceptable. අර මම අර කිව්වගේ දැන් චරිත් ගිවින් එකත් එහෙමයි. දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම පැතුම් අවුට් වුණාට පස්සේ මොකද සැම්පා තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්න හොඳම බෝලර්. එතකොට සැම්පට පැතුම් අවුට් වුණාට පස්සේ අර චරිත ඒ ෂොට් එක ගහන්න ඕනි වුණාද නැද්ද? මොකද අපිට we didn't have to go 10 runs per over 12 runs per over අපිට එහෙම තිබ්බේ නැහැ.
ඒ වෙලාවේ yes පැතුම් අවුට් වෙනකොටත් පැතුම් අවුට් වෙද්දි මම හිතන්නේ මං we හිතන්නේ were 10 over 64 runs තිබ්බේ. 64 for 3 64 for 3 64 for 3 නේ. 64යි ඔව් ඒ කියන්නේ තව අපිට 88 තිබ්බේ in 64. That means target we had to go about 9 runs were over. ඉතින් 9 runs over 9 runs were over යද්දි ඔච්චර රිස්ක් එකක් අරන් අපි ෂොට් එකක් ගහන්න ඕනේ නැහැ. එක්කෙනෙක් අවුට් වෙලා තියෙද්දි ඒකත් අනිත් ටීම් එකේ හොඳම බෝලර්. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ගත්ත එක පොඩි ඉෂුව එකක් වුණා. ඉතින් එතන පොඩි ටැක්ටිකලි මොකද එතන පොඩි ටැක්ටිකල් ඉෂුව එකක් වුණා. ඉතින් ඒකම බැලුවොත් අපි අවුට් වෙච්ච විදිහ. දැන්නේ ගුණතිලක was trying to ලොකු පාරක් ගහන්න ගියා ඩ්‍රයිව් එකක් ගන්න ගියා. ඉතින් එතන කැච් එකක්. අල්ලගත්ත පොයින්ට් ඩ්‍රයිව් එකේ ඔව් අවිෂ්ක එකක් අන්නේසරි ෂොට් එකක්. තනි උඩ ගහලා අවුට් උනේ. ඉස්සෙල්ලා බෝලේ මං හිතන්නේ 6 එකක් මං හිතන්නේ මේ කමින්ස්ගේ ඩිලිවරි එකේ නෙක්ස්ට් ඒ වගේ ෂොට් එකක් ගහලා අවුට් වුණා. ඉතින් ඊට කලින් බෝල 6ක් ගහලා ඔව් ආයි තවත් අපි රිස්ක් එකක් ගන්න. මොකද අපිට ඕවරේට 6ක් තිබ්බ කියන්නේ එක 6ක් තිබ්බ කියන්නේ තව සිංගල් එකක් දැම්මම අපිට රේට් එක ඇවිල්ලා. අපිට මේක මං කියන්නේ 200 චේස් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි චේස් කරන්නේ මොඩරේට් ස්කෝර් of 150. yes What you need to do is you need to keep your wickets until the 13th 14th over, go at 6 runs per over, take minimum risk and then launch. ඒක තමයි අපිට ඒ චවුල ටැක්ටිකලි එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඇයි අපි ඒ වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න ගියේ? තේරෙනවා. එස්සල් වීඩියෝ අහලා තියෙනවා චන්දිමාල් නම්බර 5 ගැව්වා නම් ගේමක් දෙන්න තිබ්බද? හසරංග මං හිතන්නේ after 2020 මං හිතන්නේ 2020 World Cup qualifiers පස්සේ මං හිතන්නේ අයර්ලන්ඩ් පස්සේ තමයි එයාව ආයිත් නම්බර 5 මං හිතන්නේ බැට් කරලා එයා බ්‍රෝඩ් කරේ මං හිතන්නේ when ශ්‍රී ලංකාව 64 for 4 2 wickets ඉක්මනට ගියාම මං හිතන්නේ අසලංකෝයි නිසංක ඉක්මනට ගියාම තමයි මේ හසරංගම ගෙනාවේ මේ නම්බර 5. ඇයි ඒක කරේ මං හිතන්නේ මේ චන්දිමාල් එච්චර හොඳට කළා LPL එකෙත් හොඳට කන්සිස්ටන්ට් වෙලාත් he was a finisher also for the Colombo Stars. He scored more than 200 runs. Strike rate was around 135 140. ඇයි රිස්ක් එකක් ගත්තේ හසරංගම නම්බර 5ව දාන්න චන්දිමාල් ඇයි බැට් කරේ නම්බර් 7. ඒක තමයි මට හැමතිස්සෙම තේරෙන්නේ නැත්තේ මේ චන්දිමාල්ගේ ෂෆල් එක හැමතිස්සෙම. මොකද මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා දෙන වනිදු as a floater. So වනිදු can play at 4 5 6 7 8 මේ ඔක්කොම පොසිෂන්ස් වල ගහන්න පුළුවන් කියලා තමයි අඳුරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ සිටුේෂන් එක බලනකොට චන්දිමාල් තමයි මේ ටීම් එකේ ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියා කන්ඩිෂන්ස් වල ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් බැට්ස්මන්. So I agree. more than anyone he has, I think more than some of the Australian international cricketers also, Chandimal has played more matches in Australia. Yes. ඒ experience එක මම කියන්නේ international matches I think. Ben McDermott ලා Josh English ලා international matches ගහලා නැහැ Aussie වල. චන්දිමාල්ට එච්චර experience එකක් තියෙනවා. ඒ කාලේ ඉඳන්ම ගහලා he knows the conditions. එතන yes number 5 because වනිදුට අපිට ඒ middle අපිට මොකද මම අර කිව්වාගේ ඒ වෙලාවේ අපේ විකට්ස් බලනකොට යාගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එකත් හොඳයි 25 I mean 25 of 16 ස්ට්‍රයික් රේට් 156 බැටිං at number 7 යා නම්බර 5 බැට් කරා නම් එයාට ගේම් එකත් ඉවර කරන්න තිබ්බා මැච් එක එයා ඉස්සෙල්ලා බැටිං ඕඩර් එකේ උඩට ආවනම් මොකද චන්දිමාල්ට ඒතර ඉනිං එක අල්ලගෙන ඉන්න තිබ්බා අනිත් පැත්තෙන් චරිත් වගේ කෙනෙක් බැට් කරද්දි මොකද අර අපි කියන හැම වෙලේම if there's a inexperienced player එතන බැට් කරනවා වැඩි experience එකක් නැති international experience එකක් නැති කෙනෙක් බැට් කරනවා එයාත් එක්කම experience player කෙනෙක් බැට් කරන කෙනා අරයා කතා කරගෙන කියා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ දැන් ගොඩක් කලාවට පැතුම් අවුට් වෙච්ච වෙලාවේ චන්දිමාල් වගේ චරිත සලංකත් එක්ක හිටියනම් චන්දිමාල්ගේ කමියුනිකේෂන් එක එනවා ලොකු ෂොට් එකක් ගහන්න ඕනේ නැහැ කියන කෙනා මේ ඕවරේ ඒකම ඔහුගෙන් කියවෙනවා සම්පතම හොඳම බෝලර් will see through this bowler කියලා. මෙයාගේ ඕවර්ස් ටික අපි යන්න දෙමු අනිත් යට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මොකද ඒ චරිත්ගේ ඒ ෂොට් එකත් එක්ක තමයි එතන ඉෂුව එක වුණේ. මොකද අර ඒ ඕවරේම බෝල් දෙකකට කලින් පතුම්මත් අවුට් වෙලා තියෙද්දි හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන් එද්දි අවිලා තියෙද්දි ඇයි ඒ ෂොට් එක ගැහුවේ ඒ වෙලාවේ. මොකද අපි දන්නවා එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් ඒ ෂොට් එක. මම අර කලින් කිව්වා වගේම තමයි your strength should make your strength a weakness.
ඉතින් මැක්සල්ටත් දුන්නේ ඒකනේ. මැක්සල්ටත් yeah ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒ පාර. ඉතින් මේ චරිත් ගහ පාර මේ චරිත්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක. චරිත් මේ පාර මම හිතන්නේ හොඳටම ගහනවා. අනිවාර්යයෙන්ම mm, 6ට ගහනවා. but he could have understood the situation. ඒ සිටුේෂන් එක ඔයාට කියලා දෙන්න you need someone from the other end as well. Like a yes matured experienced player like Chandimal. So Chandimal පහට එනවා කියන්නේ not only he will score runs or he will stay in the wicket, he will teach the other player, the inexperienced player, on how to drive and take through the innings as well. mm, ඔතන තමයි agree. අපිට ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් ගැටලු චරිත් in the first place number 3 ගහන්න තිබ්බා. එකම චන්දිමාල්ව එතන number 5 නැත්තම් 6 කොහොමත් ලහිම් ශානකෝ එයාගේ ප්ලේස් එක වෙනස් කරන්න නැහැ කිව්වනේ. So ඔව් සත්වාල number 5 එවන තිබ්බා. ඒකම වෙලා තියෙන්නේ. SL වීඩියෝ කියලා තිනවා මං හිතන්නේ අවිෂ්ක නම්බර 4 හරියට බැට් කරේ නැති නිසා වෙන්නට ඇති. ඔව් දැන් ඒක තමයි අර කලින් කිව්වා වගේ අවිෂ්ක ඕපන් හරියට බැට් කරෙත් නැහැ. number 4 හරියට ප්ලේ කරෙත් නැහැ, කරලත් නැහැ. ඉතින් දැන් හැබැයි එහෙම ප්‍රශ්නේ වුණා තියෙන්නේ එයා කියලා. හොඳට ගහනවා LPL එකේ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ ඔව් මේ ජැප්ටා කිංස් වලට ඕපන් කරලා එයා හරියට ගහනවා ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට්. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ අවිෂ්කත් එක්ක. ඔන්න ඒක තමයි ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අර දැන් අපිට අපි කාගවත් ප්ලේ ගේම් against නෙවෙයි අපි කියන්නේ when you see the stats you can see අවිෂ්කව yes අපි open bat කරලා දිනවා 3 bat කරලා දිනවා 4 bat කරලා දිනවා 30 mm, matches his average is 12 in yes 30 T20 matches and his strike mm, rate is 93. I think below 100 කියන්නේ මම දන්නේ 93 කියන්නේ සමහර ODI players ගේ strike rate එක දිනවා more than 90 94. ඉතින් mm, එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. I ඔව් didn't check the හැබැයි stats. You can ප්‍රශ්නේ වෙලා but තියෙන්නේ එයා LPL එකේ හොඳට රැස් කරන ලකුණු and මං hmm. හිතන්නේ එයා පැතුම් නිසංකත් එච්චර කන්සිස්ටන්ට් LPL එකක් තිබ්බේ නැහැ නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවිෂ්කව ආයිත් මේ ස්ක්වොඩ් එක ප්ලේයිං 11 එකට එන්නේ ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. පැතුම් නිසංකත් මේ මන් දන්නේ මේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මේක ප්ලේස් එක ආවම පස්සේ එනවා පස්සේ මන් දන්නේ ගුණතිලක හරි අවිෂ්ක හරි සිට් අවුට් වෙන්න වෙනවා. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ප්ලේස් එකට. ඔව් කුසල් ඒක මෙන්ඩිස් තමයි ආවට ගැටලුව. පස්සේ මොකද දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් ඕපන් කරන්න આવොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම එතන මොකද ඔරිජිනල්ලි ඕපන් කරන්න හිටියේ ඒ දෙන්න. ඉතින් ඔව්. ගුණතිලකගේ ඒ ස්පොට් එක තමයි මේ වෙන්නේ. දැන් අපිට ෂුවර් කරන්න බෑ කුසල් මෙන්ඩිස් කවදා වෙද්දි හරියද. මොකද සෙකන්ඩ් මැච් එක තියෙන්නේ සන්ඩේ. third ODI hari sorry third 2020 hari fourth 2020 hari sources ඔව් එන්නේ නේ මං හිතන්නේ ඔව් ඔව් ඒ දෙකෙන් ඒකට තමයි ඔහුට ප්ලේ කරන්න වෙන්නේ ඉතින්. එහෙම හ්ම් නැත්නම් දැන් අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මම කියන්නේ we should try a new player like Janit Liyanage to bat at yes number that's 4. දැන් හ්ම් අසීකරා වගේ ජොස් ඉංග්ලිෂ්ලා වගේ ප්ලේයර්ස්ලා ප්ලේ කරේවා වගේ අපිත් මොකද ජනිත් හොඳටම perform කරලා තියෙන ABL එකත් perform කරා. මොකද දැන් අපි කතා කරත් එම මම කියන්නේ අවිෂ්කත් එක්ක තියෙන ඉෂුව එකක් ඉඳලා මොකද අපි අවිෂ්කව ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. tested ඔව් and failed for 30 fail matches. So wow. හ්ම් What's the big issue of testing another new player player in for Australia before the 2020 World Cup yes no? So testing another player for a match or so මම හිතන්නේ ඒතර issue එකක් වෙයි කියලා. So ජනෙත් ලියන කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් තමයි මෙතන හසත ගදින වගේ bringing challenge තියෙනකේ ඔව්. What I think is we should give him a chance because we have 5 T20 matches. So give him a chance at number 4. මොකද ඊළඟ මැච් එකේ ඕපන් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ගුරුදිලක and පතු. So number 3 yes අර ඔරිජිනල් එකම චරිත දීලා number 4 බැට් කරන්න තියෙන්නේ ජනෙත් ලියන එකේ. මේ බැටිං අපි ෂෆල් කරන එකයි බැටිං ඕඩර්ස් වෙනස් කරන එකයි මේක තමයි ප්‍රොබ්ලම් එක වෙන්නේ අපේ ඩවුන්ෆෝල් එකට. SL වීඩියෝ හොඳ සජෙෂන් එකක් දීලා තියෙනවා DDS වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳයි මිඩල් ඕර්ඩර් එකේ අල්ලගන්න ඉන්න පුළුවන් වගේම 2 3 overs බෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ අදහස මොකක්ද වගේ DDS ගැන? එයා වයිස් කැප්ටන් මං හිතන්නේ එයා දැන් චරිත අසලංක තමයි දැන් වයිස් කැප්ටන් වෙලා තියෙන්නේ 2020 සයිඩ් එකේ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා වයිස් කැප්ටන් වුණේ DDS. එයාට chance එකක් තියෙනවද මේ playing 11 එකට එන්න පුළුවන් number 3 number 4 වගේ ස්ථානයක? මම දැන් ගොඩක් මේක බලන්න නැත්නම් මේ කන්ඩිෂන්ස් එක තමයි DDS මේ ප්ලේස් එක මේ වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද ඔසී වගේ කන්ඩිෂන්ස් වල ඒක බලන්න නැත්තේ තව ස්පිනර් කෙනෙක් නැතුව ෆාස්ට් බෝලින් වලින් යන two main spinners ලා ඉන්න හින්දා තව ස්පිනර් ඔව් කෙනෙක්ව ස්ටාර්ටින් කරගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා DDS දැන්
අනිත් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕකේ ඕකම අනිත් පැත්ත අනිත් කට්ටිය කියන්න පුළුවන් why do we have both Chandimal and DDS in the same team because both are touch players, classy players, not yes big hitters of the ball. එතන ඒ yeah. ප්‍රශ්නේ එන්න ගොඩක් අය ඒක කියන්න පුළුවන් T20 වලට මේ දෙනවා සූට් වෙනවා මොකද අපි දන්නවා කතමුත් ඇවිල්ලා අර class stroke මේක කෙනෙක් not a big hitter. You don't see you I can't agree. label them as are big hitters but Big ඒ hitters. වගේ players are important to drive through an inning, take an inning through. මොකද දැන් අපි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටීම් එක දිහා බැලුවොත් එimhe you have all big hitters. පටන් ගත්ත Yes. වෙලාවේ ඉඳන්ම number 11 එකම big hitters but you see Oh, a approach එක fail වෙලා තියෙනවා because they don't have someone to carry the innings, anchor. take the inning, anchor the innings. ඉතින් එහෙම play කරන ඉස්සර වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බැලුවොත් එimhe they had Sarwan, they had Chanderpaul in the middle to take the innings and go. but දැන් ඒගොල්ලන්ට Yes. Chanderpaul කෙනෙක් එහෙම ප්ලේ කෙනෙක් නෑ සරවාන් වගේ ප්ලේ කෙනෙක් නැහැ ඉනිං එක අල්ලන් ඉන්න මොකද කොහෙන් ආවත් ඕපන් එකෙන් ආවත් ලුයිස් ආවත් ගේල් ආවත් ෆ්ලෙචර් ආවත් ඊට පස්සේ බ්‍රාවෝ Ruben ආවත් Rawat. පොලා Oh, ඩැරන් බ්‍රාවෝ ආවත් පොලාඩ් ආවත් මේ හෙට්මය mm. ආවත් පූරන් ආවත් මේ ඔක්කොම ගහන්න බාන Big hitters. ඉතින් all big hitters ඉතින් ඒක ඒ approach එක ගොඩක් කරාට successful නෑ 100%. so we need to have a mix of players. mix කියලා අපිට බෑ too much of ඒක කරන්න. Mm. too much I කරන්නත් agree. බෑ. ඉතින් අපි දන්නවා DDS ස්කොඩ් එකට දාලත් නැත්තේ මේ රීසන් එක මත තමයි. මොකද තව ප්ලේයර් කෙනෙක් අපිට අරන් ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ මේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වලට perform play කරන්න ඉතින්. Mm. මේක තමයි එක හේතුවක්. DDS වගේ කෙනෙක් ටීම් එකේ ඉන්න ඕනේ මොකද he will give that X factor. ඒ වගේ Yeah. ප්ලේයර් කෙනෙක් අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සබ් කොන්ටිනන්ට් පිචර්ස් වල. ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, ශ්‍රී ලංකා, බංග්ලාදේශ වගේ පිචර්ස් වලට එයාගේ X factor එකත් එක්ක බෝලිං එක අපිට ගොඩක් ඉම්පැක්ට් එකක් දෙනවා දැන්. ඒකට මෙතන අපිට ඒක කරන්න Mm. බෑ මොකද this fast bowling friendly wickets, pace friendly wickets. ඉතින් අපිට two spinners already ඉන්නවා, two main spinners already ඉන්නවා. ඒකත් Oh. එක්කම අනිත් spinners ලා අපි බෝල් කරවන්න ඕනේ. Mm. මේක මම agree වෙනවා. ඔව් ඒකත් එක්ක. ඔව්. මේ SL වීඩියෝ හොඳ අයිඩියා එකක් දීලා තියෙනවා. next match එකට මහේෂ් වෙනුවට bowling all rounder කෙනෙක් ඕනද? මම නම් හිතන්නේ බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් අපි ගෙනවා කියලා. මොකද ඒක මහේෂ් වෙනස් කරන වෙනවා. ජොබ් ඔව්. එක මහේෂ් කරන ජොබ් එක මම හිතන්නේ ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද එයා අපිට ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් ගේනවා නම් අපිට ගේන්න වෙන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් වගේ කෙනෙක්. තවත් අපිට ස්පිනර් කෙනෙක් ගේන්න වෙන්නේ. ඉතින් Mm. මහේෂ් කරනවා ඒ පවර් ප්ලේ එකේ බෝල් කරලා එයා අතරින් පොඩ්ඩක් තිර කරන ජොබ් එක හොඳට කරනවා එයා. ඉතින් මේ මැච් ඔව්. එකේ පොඩ්ඩක් ෆේල් වුණාට Yes. බැලුවොත් එම අනිත් මැචස් වල ඉතාමත් හොඳට ඒ ටයිටන් කරලා තියෙනවා. මැද පවර් ප්ලේ එකේ ඔහු ටයිටන් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අපිට තව ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් ගන්නලා එන ඉතින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් එක එන්න ඕනේ. දැන් ඒ ඔප්ෂන් එක විතරයි අපිට තියෙන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඔහුව ඔප්ෂන් එකක් විතර යූස් කරන්න. මොකද ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමවත් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම බෝල කෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. Mm. ඔව් ඒක නම් හරි. ඔව්. දැන් අප්‍රෝච් එක වුණාම දැන් ඔස්ට්‍රේලියන් බෝලර්ස් බලනකොට අපි කතා කරා චුට්ටක් දැන් මේ ජොස් හේසල්වුඩ් හොඳට බෝල් කරා මං හිතන්නේ 4 for 12 උයි ඇඩම් ජැම්පයි දෙන්නම හොඳට මේ කන්සිස්ටන්ට් වෙලා තිනවා ස්පෙෂලි ජොස් හේසල්වුඩ් යා ඩුබයි කන්ඩිෂන්ස් උත් හොඳට කළා දැන් ඔස්ට්‍රේලියා කන්ඩිෂන්ස් උත් මේ දැන් රැටල් කළා මේ ශ්‍රී ලංකන් බෝලර්ස් යාගේ ඉකොනොමිත් උත් හොඳටම කළා තියෙනවා මං හිතන්නේ මේ 2020 වර්ල්ඩ් කප් එකෙත් IPL එකෙත් හොඳට කළා එයාගේ මොකක්ද එක්ස් ෆැක්ටර් එක තියෙන්නේ ජොස් හේසල්වුඩ් එකේ එච්චර කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න මෙච්චර months වල because මං හිතන්නේ මිඩල් ස්ටාර්ක් I think has been very expensive in the past 2 or 3 months if I'm not mistaken but Josh Hazelwood especially in the power play and death overs especially he has improved vastly because Hazelwood බලනකොට එයා mainly යා power play bowler කෙනෙක් නේ ස්විං කරන බෝලේ යා කොහොම හරි wickets ගන්න early overs හැබැයි දැන් එයා death overs උත් හොඳට බෝල් කරනවා දැන් Josh Hazelwood යාගේ variations මං හිතන්නේ speed variation උත් මං හිතන්නේ ඒක චේන්ජ් කළා මං හිතන්නේ ඒ ඔයාගේ අදහස් මොකද මේ ජොස් හේසල්වුඩ් ගැන එච්චර කන්සිස්ටන්ට් වෙන්නේ කොහොමද එයා මදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක දැන් අපි ජොස් හේසල්වුඩ් ගත්තොත් එම ජොස් හේසල්වුඩ් is playing for Mumbai Indians. ඒ
එතන Chennai එයාට Super Chennai Super Kings. So yeah, IPL. Chennai Super Kings. Yeah. He earlier played for Mumbai, I guess. Yeah. Oh Yeah. yes. Yeah, Mumbai එක season එකක් play කරා ඊට පස්සේ Chennai play කරා ඒකම Big Bash එකේ play කරනවා Sydney Sixers. Oh ඉතින් මේ මෙතන මේ මම මේ ප්ලේයර්ස් ගොඩක් එක්ස්පෝෂර් එකක් හම්බුණා මේවට ප්ලේ කරලා ඉතින් මම දන්නේ කන්ඩිෂන්ස් වලත් අර අකෝ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වලත් ඇඩැප්ට් වෙන්න පුළුවන් වුණා ඩුබායි කන්ඩිෂන්ස් හැම කන්ඩිෂන් එකකට ඇඩැප්ට් වෙන්න පුළුවන් වුණා මේක හින්දා ඉතින් මම දන්නේ this is one of the main things like why Jose Rulles has come forward as a good bowler ඉතින් yeah. ස්ටාර් අර මම කිව්වා වගේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි බැට්ස්මන්ලා ගැන හිතන් ඉන්නවා Maxwell is the dangerous one and we are putting plans to get him out but we miss on players like Jocelyn Bishop and back to Matic. ඒ වගේ තමයි අපි හිතන් ඉන්නවා මෙතන අපිට භයානකම බෝල මිචෙල් ස්ටාක් කියලා Mm. ඔහුට කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා අපි ඔක්කොම බලන් ඉන්නවා. හැබැයි then we miss out on players like Jose Hazelwood. මොකද ගොඩක් කවුරුත් මං හිතන්නේ Jose Hazelwood threat attack වෙයි කියලා හිතුවා කියලා. මොකද ඔක්කොම හිතුවේ මිචෙල් ස්ටාක් and ඇඩම් සැම්පා. but අන්තිමේද Jose Hazelwood හොඳටම perform කරේ ඉතින්. මම ඒ දේවලුත් අදගත් ඒ දේවලුත් වටිනවා අපි ප්ලේයර්ස්ලා ඇනලයිස් කරද්දී ප්ලේ ගේම් ඇනලයිස් කරද්දී මොකද හැමෝටම ඉක්වල් මේකක් දෙන්න ඕනේ අපි ටීම්ස් වලට කියනවා වගේ you should not underestimate any team they can Yes. do wonders ඒ වගේ තමයි play is the best and this play is a moderate performer you need to analyze everyone and then try to play against them. Oh. Then මොකක්ද අපි යමු දැන් after that we'll go to the discussion of Sri Lanka cricket but before that what are the mistakes that Sri Lanka can learn? I think මොකක්ද mistakes දැන් mistakes ටික දැන් ශ්‍රී ලංකාව මේ learn කරන්න පුළුවන් මේ match එකේ and what is the approach now අපි දන්නවා දැන් second 2020 එක තියෙන ඉරිදා I think කොහොමද මේ ශ්‍රී ලංකා මේ mistakes ටික learn කරන්නේ කොහොමද මේගොල්ලෝ approach කරන්නේ දැන් Sunday match එක මොකද්ද replacements change කරන්න පුළුවන් ජනිත් ලියනගේට ඉන්න පුළුවන්ද තව players එන්න පුළුවන්ද මේ side මොකද හිතන්නේ ගොඩක් changes කරාවිද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම otherwise they'll stick to the same playing 11 මම දැන් එකම ඉෂුව එක තියෙන අපේ ඩොට් බෝල් ඉෂුව එක මේක අද ඊයේ තිබ්බ ඉෂුව එකක් නෙමෙයි මේ කලින් ඉඳන්ම තියෙනවා. ODI format එක ගත්තා මේ strike rotation dot ball issue is a massive issue that needs to be adhered. ඉතින් ඒක කොහොම හරි අපි counter කරන්න ඕනි. මොකද අපිට ලොකු පාරවල් ඕනේ නැහැ. එකේව දෙකේව දුවලා අකුණු ගන්න කොහොමද? quick singles ගන්න කොහොමද? ඉතින් මේ දේ තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි දන්න ඉස්සර මහේල එහෙම ගහත් මහේලා දිවිෂන් ගහත් ගොඩක් quick between the wickets. You tend to test the bowlers the fielders arms ඉතින් tease කරන ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒ දේ තමයි අපි කරන්න ඕනේ අපි කොහොම හරි singles ගන්න ඕනේ මොකද මේ ඔසි grounds ගොඩක් ලොකුයි අපිට දෙක තුන දුවලා ගන්න පුළුවන් corners වලට ගහලා ලොකු shots ගහන්න ඕනේ නැහැ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඉනිං එකක් pace කරන්න කියලා ඉතින් power play එකේ අපි attack කරන්න ගියොත් එමු අපි after 6 overs 6 to 13-14 වගේ අපි විකට් එකක් නොදී දෙන්න ඕනි විකට් එකක් නොදී කොහොම හරි බැට් කරන්න ඕනි ඒ launch කරන්න කලින් ඉතින් after 14th over we can go to that pace of launching it ඉතින් මුලින්ම අපි attack කරන්න බලනවා power play එකේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද sedated calm වෙලා අපි approach එක අරගෙන යන්නේ flow වෙන්න දෙන inning එක singles කොහොමද ගන්නෙ ලොකු shots බලන්න නැතුව ඒකම අන්තිම overs පහේදී අපි කොහොමද මේ ආයි launch කරන්න. ඉතින් මේක 5 overs වලට අපි break කර තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි main important දේ අපිට තියෙන lesson එක අපිට learn කරන්න පුළුවන් lesson එක තමයි කොහොම හරි to convert singles into twos and to rotate the strike rather than building up pressure by giving up so much of dot balls. ඉතින් මේක හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් අත්‍තරම ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරන්න. SL වීඩියෝ කියනවා දසුන්ගෙන් හරියට තමා ටීම් එක ඕනද වෙන්න නෑ ටීම් එක මෙහෙම යන්නවා විතරයි මොකක්ද ඒ අදහස වගේ මම දන්නේ ගොඩක් අය දසුන්නුත් ඩොමෙස්ටික් perform කරලා තියෙන විදිහට ගොඩක් අයගේ expectation එකක් තියෙනවා දසුන් to perform but international matches වල බලුත් එම
දසුන්ගේ performance එක ගොඩක් ලොකුවට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. මොකද as a captain he is doing a good job, but as a player, as a batsman, whether he yes is performing or not කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා දසුන් කියන්නේ hard hitter කෙනෙක්. ඉතින් අපිට මතකද mm. දසුන්ගේ එක මැච් විනිං ඉනිං එකක් ගත්තා. සිම්බාබ්වෙත් එක්ක ODI සීරීස් එකේ ඔහු ඒ තරගේ ක්‍රීඩා කරා. එහෙම නැතුව Mm. අපි කතා කරලා අර මම කිව්වා වගේ අවිෂ්කගේ ස්ටැට්ස් වගේම සිමිලර් ස්ටැට්ස් තමයි දසුන්ටත් දසුන්ට ඇත්තේ. ඔව් දැන් ඔහුගෙන් දසුන් අර තියෙන ලොකු මේක ඔහු perform කරලා නැහැ. ඉතින් මම දැන් average එක yes average is I think about in 15 16 and then yeah even strike rate මම හිතන්නේ like 100 it was 106 106 exactly 107 but ඩොමස්ටික් බලනකොට එයාගේ ඉක්මනට ඉන්ක්‍රීස් වෙන 141 ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ ඩොමස්ටික් අන්න ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රයික් රේට් එකේ 107ක් නම් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාගේ ඩොමෙස්ටික් 141ක්. ඩොමෙස්ටික් යාගේ ඇවරේජ් එක 28 29 නම් එයාගේ T20 ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ 16. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. අර අසුන්ගේ තියෙන perform කරලා තියෙන විදිහට ඔහුගෙන් අපිට දෙයක් හම්බ වෙනවද ටීම් එකට? ගොඩක් දේවල් එක්ස්පෙක්ට් කරනවා අසුන්ගෙන්, but he has not been able to deliver it properly. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ගොඩක් කලාට හැබැයි ආ හිතන්නේ දැන් නායක දැන් දසුන් ශානක වෙනස් කරොත් දැන් නායක කෙනෙක් දැන් ඒක චුට්ටක් early වා හිතනවාද දැන් චරිත් අසලංකත් ඉන්නවා දැන් වයිස් කැප්ටන් වෙලා ඔයා හිතන්නේ මාස 6ක් අවුරුද්දක් දෙන්න ඕනද චරිත් මං හිතන්නේ මේ මං හිතන්නේ චරිත් අසලංකට ස්ථානයේ in May 20, all three formats because I think Charit Asalanka just emerged into the team last year, so that's the issue. And I mean, if we change captains right now for this 2022-2020 World Cup and the 2023 World Cup with all the issues that are going on with the board and the coaches and all, will that affect the Sri Lankan team a lot? හිතනවාද මේක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වේවිද ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට මේ නායක වෙනස් කරොත් දැන් නම් මතන්නේ ඒ ඩිසිෂන් එක අපි දැම්ම ගන්න ඕනේ නෑ because I think because what we are saying is we are in a rebuilding phase. We are in a transition phase නම් අපි ඒ pace එක යන්න දෙන්න ඕනේ rather than doing so much of changes. ඉතින් මේ batting orders change කරන්න ඒක අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අපි දන්නවා අපි World Cup එක ඉවර කරද්දී අපි හොඳටම හදලා තිබ්බට if you have made a good team, why should you do changes here and there? Why should you tinker with your play with your batting lineup? ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ Charit is one of the best captains that you can find in school arena. Richmond එකේ yes he took Richmond to places. ඒකම schoolboy cricket of the year දෙපාරක් වුණා. outstation first schoolboy to win it for 2 years back to back 2 years. ඒකම ශ්‍රී ලංකා under 19 captain කරා. ඒ team එක මේව කරා. ඉතින් දැන් මේ players අත් එක්කත් හොඳ blend එකක් තියෙනවා. මොකද මේ players තමයි ඔක්කොම එකට under 19 18 play කරපය. අපි දන්නවා වනිදුත් එක්ක එකට ඉස්කෝලේ ප්ලේ කරා under 19 ප්ලේ කරා 18 ප්ලේ කරා දැන් national team ප්ලේ කරනවා. පැතුමුත් එහෙමයි පැතුම් එක්ක under 19 ප්ලේ කරා ඊට පස්සේ 18 ප්ලේ කරා දැන් මෙතන ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේ ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම චරිත් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකට් ඔෆ් ද ඉයර් වෙද්දී අවුරුදු දෙකක් ඒ අවුරුදු දෙකම බෙස්ට් ෆීල්ඩර් උනේ වනිදු හසරංග. ඒකම ඒ අවුරුදු දෙකේම ඒ ඩිවිෂන් එකෙන් බැලුවොත් එහෙම බෙස්ට් බැට්ස්මන් උනේ පැතුම් නිස්සංග. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්ලේයර්ස් වල බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ෆියුචර් එකට yes is a skipper for the future. දැන් අපි groom කරගෙන යනවා. තව අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ යද්දී අපිට කැප්ටන්ස් එක හෑන්ඩ් ඕවර් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා චරිත්. එයා අප්‍රූව් කරලා තියෙන ස්කූල් කාලේ එයා අප්‍රූව් කරලා තියෙන under 19 කාලේ එක්කම එයා මේ තියෙන මැචියුරිටි එකත් එක්ක මේ විදිහට කන්ටිනියු කරගෙන ගියොත් එහෙම එයාට අනිවාර්යයෙන් මේ ටීම් එක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. මොකද එයාත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හිටපු කට්ටිය තමයි එයාත් එක්ක එයාට හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක it's gonna be something easy for him as well. yes I agree on that. so අපි දැන් කතා කරමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන. අපි දැන් ගොඩක් කතා කරා දැන් මේ ඔස්ට්‍රේලියා මැච් එක. දැන් ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද දැන් emerging players බලනකොට now last 2 years we have seen so many emerging players now from Sri Lanka right now. ඔයාගේ most impressive emerging players from that Sri Lanka national team for the past 2 to 3 years. What are your thoughts and I mean your picks for that? I mean, hands down, that's going to be Vandu Hasaranka if Vandu Hasaranka is included in that list. I think
වනිදු නැත්තම් ඔය වනිදු ඩෙබියු කළා ටිකක් කල් වෙන හැබැයි එයා ඉමර්ජින් විදියට ආවේ like last 2 years 2017 වගේ. මං හිතන්නේ නේ. ඔව්. ඔව් 17 2017 ඩෙබියු. මං හිතන්නේ zimbabwe එක. ඔව්. ඒකෙම ෆස්ට් මැච් එකේම හැට්‍රික් එකක් ගත්තා ඉතින්. ඊට පස්සේ තමයි ටික කාලයක් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ආයි 2019 වල වගේ තමයි ටීම් එකට එන්ටර් වුණේ. ඉතින් හ්ම්. වනිදුව පැත්තකින් තිබ්බොත් එහෙම අප කතා කරතුම අනිවාර්යයෙන්ම පතුම් නිස්සංක මොකද ඕල් ෆෝමැට් ප්ලේ කෙනෙක් විදිහට ඔහු පෙන්නලා තිනවා. ඔහුට ඕන ෆෝමැට් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් අය කියනවා පතුම් T20 වලට හරියන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මහඩ ජයවර්ධනලා වගේ ප්ලේයර්ස්ලා T20 වල සෙන්චරි ස්කෝර් කරලා තිනවා. හැබැයි සනත් ජයසූරිය වගේ ප්ලේයර්ස්ලා හાર્ඩ් හිටින් ඇටැකින් වලත් ඉන්ටර්නැෂනල් සෙන්චරි එකක් ස්කෝර් කළා නැහැ. IPL සෙන්චරි එකක් තිබ්බට ඉන්ටර්නැෂනල් සෙන්චරි එකක් ස්කෝර් කළා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඇටැකින් ප්ලේයර්ස් ගොඩක් ඉන්නවා. අපි කතා කරොත් එහෙම සෙන්චරි ස්කෝර් කරලා නැති සංකක්කාරත්ම දැන් IPL මැච් එක 90 ගාණක් ස්කෝර් කරා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැන්න ක්ලාසික් ටච් ප්ලේයර්ස්ලා මම අර කලින් කිව්වා වගේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ ඉම්පෝට් වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ ප්ලේයර්ස්ලාට අනිත් ගියකට ෂිෆ්ට් කරන්න පුළුවන් වෙලා. ඇටැකින් ප්ලේ කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ප්ලේයට තියෙන එක ගිය එකයි. අර පළවෙනි පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන්ම ඇටැක් කරන ගිය එක විතරයි. නමුත් you will not know how to play like them. මහේල වැළුවොත් එහෙම බලන්න මහේලගේ depth touches late calls ඒ වලින් ඔයාට හයියෙන් පාරක් ගහලා වැරෙන් පාරක් ගහලා ෆුල් ඩම් එක දාලා පහක් ගහලා හතරක් ගන්න ගත්තත් එකයි ලස්සනට හිමින් ඉඳගෙන ලස්සනට කට් පාරක් ලේට් කට් එකක් ගහලා හතරක් ගත්තත් ඒත් ඔයාට එන්නේ සේම් රිසල්ට් එක තියෙනවා. මතනේ පතුම් ඒක පෙන්නලා තිනවා. පතුම් පෙන්නලා තිනවා T20 World Cup එකේ සවුත් අප්‍රිකා මැච් එක මදනේ ඉන්න හොඳම බෝලිං ඇටැක් එකක් එක්ක ඉතින් රබාඩ වගේ බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලත් එක්ක ඔව් 70ක් ගහලා ඊට මාස ගාණක් ගියේ නෑ. ඔව් ඒක ගහලා ඊට මාස ගාණක් ගියේ නෑ වෙස්ට් ඉන්දීස් එක්ක. එයාට පුළුවන් වෙනවා ටෙස්ට් මැච් එකේ තව හාෆ් සෙන්චරි එකක් ගහන්න. ඉතින් අර ඇඩැප්ටබිලිටි එක අරකේ ඇටැක් කරලා මදනේ එතරම් ඔව් එතන එයාගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක 125 30 වගේ තිබ්බා ඒ සවුත් අප්‍රිකා ඉනිං එක. ඊට පස්සේ වෙස්ට් ඉන්දීස් වලට ආවට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් වල ස්ට්‍රයික් රේට් එක 30s 40s වගේ. ඉතින් අර කොච්චර හොඳ ප්ලේ කෙනෙක්ද කියලා පේනවා. මොකද අපිට ප්ලේ කෙනෙක් දැම්ම කියන්න බෑනේ. ප්ලේ කෙනෙක්ට හැදෙන්න කාලයක් දෙන්න ඕනේ. at least you should play 1 or 2 maximum 2-3 years in international arena. මේ තාම අවුරුද්දක් ඉන්ටර්නැෂනල් ගහපු ප්ලේ කෙනෙක්ට කියනවා මෙයා හරියන්නේ නැහැ කියලා ODIs වල. මෙයා හරියන්නේ නැහැ කියලා T20 මෙයා ගහනවා ටෙස්ට් වලට. ඒක වැරදි. ප්ලේ කෙනෙක්ව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ටිකක් කාලයක් යනවා. ඒක අර කෝගේ හැම වෙලේම ගන්න සංගක්කාර මහේල. ඒගොල්ලන්ටත් වෙලා ගියා. ඉතින් කොහොම හරි සංගත් මහේල ඒගොල්ලන්ටත් අවුරුදු දෙකක් තුනක් ගියා. ඒගොල්ලන්ටත් ඒගොල්ලොත් ස්කෝර් කරන්න මේ because that time I think we had so many good players that time for Sri Lanka cricket, so we didn't see much of Sangha and Mahele. They were not highlighted as young players. Now the thing is ගොඩක් යවුන්න ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් ඉතින් ඒකයි ඒගොල්ලෝ highlight වෙන්නේ වැඩියම. ඉතින් T20 World Cup වල වැඩිම man of the match awards දෙන්න තියෙන්නේ කවුද? මහල ජයවර්ධන. 5 man of the match awards. T20 World Cup වල වැඩිම run scoring කවුද? මහල ජයවර්ධන. මහල. ඔව්. ඒ ඉම්පැක්ට් එක තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. හැබැයි බැලුවාම ටෙස්ට් ප්ලේයර්, ක්ලාසික් ප්ලේයර්, මොඩරේට් ප්ලේයර්. එහෙම නෑ. Players should have different gears. මේක shift කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Yeah, I agree on that. So සීරීස් එක චුට්ටක් යමු. මේ මෙනුජගෙන් මගේ යාළුවෙක් කියලා තිනවා ඔයාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් මොනවද සීරීස් එකට? ඔස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා මං හිතන්නේ. මං හිතන්නේ අපිට මෙල්බර්න් වල මැචස් දෙකක් තියෙනවා. So මෙල්බර්න් is our happy hunting ground. අනිවාර්යයෙන් අපිට මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙල්බර්න් වල. අය කොවිඩ් මං හිතන්නේ තර්ඩ් එක මං හිතන්නේ කැම්බරා තියෙන්නේ මනුකා ඕවල් නේ මං හිතන්නේ ඔව් තර්ඩ් එක ඔව්. So I think we all want Sri Lanka to win, but maybe 3-2 Australia. Yes. Or if it can happen the other way, but අපිට 4th එකයි 5th එකයි මෙල්බර්න් වල තියෙනවා, 3rd එක තියෙන කැන්බරා, second also Sydney. So, yes. I guess 3-2 for them, or if we can turn it the other way and win 3-2, that would be great. මමත් හිතනවා ඒ වගේ ඔව්.
බානුක ගැන මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ ටීම් එකේ? දැන් මේ බානුක දැන් අපි දන්නවා මම හිතන්නේ එයා ෆිට්නස් මේ රෙජිස්ටර් වුණේ නෑ. මම හිතන්නේ එයා මේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකට මේ ට්‍රේන් නෑ. ඉතින් මේ පරම ඔයා හිතනවාද එයාට chance එකක් තියෙනවද මිඩ්ල් ඕඩර් එකේ ආයෙත් එන්න මේ 2020 සයිඩ් එකේ? දැන් චන්දමල් දැන් ප්ලේස් එක අරගෙන තියෙනවා. ඔයා හිතනවාද බානුකට টপ මිඩල් ඕඩර් හරි number 4 හරි number 5 හරි number 6 sorry, because we saw against Australia also in the 2020 World Cup how destructive he was. He scored a quick firing 30 or 35 මං හිතනවා. Oh, I think that match, yeah. But බානුකට chance එකක් තියෙනවද ආයිත් 2020 side එකට එන්න? I think, I mean, uh, definitely because he's like you. Manuka Baluham, you feel that like he's the one who can attack at any time that you want because he has that that's this thing and he will go out and yeah, Pedna no, he's a player. He wants to score big runs. Attitude is what matters. When he might fail, he might get out in the second ball, but he gives that attitude. That same Yes. attitude that when we grew up watching Sanat Jayasuriya play, like he didn't care who the bowler was, right? From the Hmm. outset, from the word go, he was going on and on attacking. But අන්න ඒ වගේ අපිට බානුකගේ ඒ ග්ලිම්ස් එක පෙන්වනවා. So definitely I think T20 වලට ඉන්න ඕනි ප්ලේයර් කෙනෙක්. මොකද එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ඉම්පැක්ට් එක ගොඩක් තියෙනවා. එයාට ඕන වෙලාවක මැච් එකක් අප්සයිඩ් ඩවුන් ටර්න් කරන්න පුළුවන්. මොකද මාර කිව්වාගේ අපිට දසුනුත් ෆයර් කරන්නේ නැත්නම් මිඩල් ඕඩර් එකේ අපිට ඇටැකින් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඕනේ. ඒකට තමයි Hmm. බානුක වගේ කෙනෙක් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් බානුක ටීම් එකට කොහොම හරි ස්ලොට් ඉන් වෙන්න ඕනේ. චන්දිමාල්ට චන්දිමාල්ගේ ප්ලේස් එක තමයි මොකද ගොඩක් වෙලාට ප්ලෑන් කරන් හිටියේ කුසල් මෙන්ඩිස් ඕපනින් ඇන් කුසල් මෙන්ඩිස් විකට් කීපර්. ඉතින් Yes. බානුක ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ චන්දිමාල්ගේ ස්පොට් එකේ බානුක ප්ලේ කරයි. Hmm. ඔව්. දැන් ඉමර්ජින් ආයිත් එනකොට දැන් ටොපික් එකට දැන් බෝලර්ස් කවා කිව්වේ හසරංග නිසංකවා කිව්වා මේ නසලංකත් කිව්වා බෝලර්ස් ටික who do you think, I mean fast bowlers වගේ ස්පින් බෝලර්ස් කවුද ඉමර්ජින් වෙලා තියෙනවද මේ අවුරුදු මේ past 2 years 3 years? දැන් ඉමර්ජින් වලට වඩා චමීරගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා චමීර ඉස්සර හිටපු එකත් එක බැලුවොත් නම් ගිය අවුරුද්දේ හයිස් විකට් එක ODI වලදී ඒ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ඇත්තටම වටිනා චමීරගෙන් මොකද දැන් අපිට අනිත් අය ගොඩක් අපිට ප්ලේ කරලා නැහැනේ. බැලුවොත් එහෙම Hmm. බින්න ෆර්නැන්ඩෝත් on and off එක්කම Yes. ලහිරු කුමාරත් will play one or two matches and go give lot of runs and you know not be on the scene. ඉතින් එහෙම එකක් තියෙනවා ඉතින්. දැන් අපිට තාම ඉමර්ජින් කියලා අපිට ප්ලේ කරන කම් කියන්න බෑ. දැන් බින්රට අපිට පුළුවන් නම් තව අවුරුද්දක් විතර ප්ලේ කරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් yes Winraj emerge as a good player. But සමීරගේ අර ඉස්සර තිබ්බ එකත් එක්ක when you compare with him in 2019 18 වගේ ඒ දැන් එකත් එක්ක බලද්දි ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් සමීරගේ තියෙනවා as a fast bowler. ගොඩක් හොඳ control එකකින් pace එකකින් ඔහු බෝල් කරනවා. I agree. ඔව්. දැන් ෆෝමැට්ස් බලනකොට all three formats බලනකොට ටෙස්ට් අපි දන්නවා දිමුත් තමයි නායක වෙන්නේ, දසුල් ශානක තමයි ODI 2020. ඔයා හිතන්නේ මොකද ශක්තිමත් ෆෝමැට් ඔයාගේ අදහස? what is the strongest format that Sri Lanka are at? Because අපේ ඩවුට්ස් එක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත් ඒගොල්ලෝ හොඳයි. හැබැයි some matches දැන් ටෙස්ට් එක එනවා. දැන් ඉන්දියාව එක්ක I think March I think they are having a 3 test match series. ඉතින් ඒක හොඳ ටෙස්ට් එකක් වේවි. දැන් ඔස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන at home. ඔයා හිතන්නේ දැන් කාලේ දැන් වර්තමානයේ ඔයා හිතනවාද ශ්‍රී ලංකා, I mean out of the three formats, what's the strongest format that Sri Lanka are currently? I think that's ටෙස්ට් තමයි අපේ හොඳම ෆෝමැට් එක. should be test cricket. අපි ඉතාමත් හොඳට approach කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා කොහොමද මේ ෆෝමැට් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. අනික අපිට දිමුත් වගේ ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්නවා හොඳටම ප්ලේ කරලා තියෙනවා. අනික පතුම් ගත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ පතුම්ගේ most suitable format එකක් ටෙස්ට් එකේ. DDS උත් හොඳයි ඩෙස් වල. DDS තමයි මම දැන් අපිට ඉන්න හොඳම ටෙස්ට් ප්ලේයර් මගේ මේක අනුව because he will score centuries at any position. Number 3 ගැහුවොත් 4 ගැහුවොත් 5 ගැහුවොත් 7 ගැහුවොත් he has centuries in all those positions. He's the best that we have, best test player that we have, and he will roll his arm as well. ඉතින් දැන් අපේ ඉන්න හොඳම strength එක තියෙන්නේ මේ ටෙස්ට් වල. ලක්මාල් යන එක ගොඩක් ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. මොකද යෝ මිකියාත කොහොම හරි යව ගත්තා දාබිෂ්‍ය කවුන්ටි යෝ
ඒක ඒ පාඩුවක්. බෝලිං එක ඔව්. අපිට ඇති වෙන්නේ ගොඩක් කරලා ඒකම රමේෂ් මෙන්ඩිස් අපි දන්නවා හොඳට බෝල් කරන් යනවා. අපිට රචිත් නැමුල්දීන ඉන්න ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඉන්න ඉතින් අපි මේගොල්ලන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන ටෙස්ට් බෝලර්ස් ඉතින් මොකද අපි ලක්ෂිත් නැමුල්දීනව කවදාවත් ODI එකටවත් T20 වත් ගෙන්නන්නේ නැහැ මොකද he's identified as that. එහෙම yes. තමයි අපි ප්‍රවීන්ටත් කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි රමේෂ්ටත් ගොඩක් කරන්න ඕනේ ඉතින්. මම දන්නේ තාමත් හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා අපේ ටෙස්ට් ටීම් එක. මොකද අපි හ්ම්. ටෙස්ට් ටීම් එකට අපි දැකලා නැහැ ගොඩක් වෙලාට එයාට වට ෂෆල් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාට හ්ම්. තිරිමාන්න නැති ස්ටේබල්. හින්දා තමයි ටක් ස්ටේබල් ටීම් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තාමත් හොඳ දෙයක්. ඒකම තිරිමාන්න ගැන කතා කරතොත් තිරිමාන්න මේ මැච් එක ප්ලේ කරගෙන තුනට ලාස්ට් එකේ හ්ම්. දැන් like one කන්සිස්ටන්ට්. of the ඔව්. එයාගේ ඇවරේජ් එක මං හිතන්නේ එයාට 23 24 තිබ්බේ ගොඩක් ක්‍රිටිසයිස් උත් කරා මං හිතන්නේ ටිරිමාන් හැබැයි ලාස්ට් එක හොඳට පර්ෆෝම් කරා ඉංග්ලන්ඩ් ඔව් සීරීස් එකෙත් මං හිතන්නේ ඔව් හ්ම් හෝම් සීරීස් හොඳට ගැව්වා. බංගලදේශුත් හ්ම් හොඳට ගැව්වා ටිරිමාන. ඔව් එයාගේ කැරිය ඇවරේජ් එක 22 23 තිබ්බට ඒ අවුරුද්ද මම දන්නේ about 650 60 ඇවරේජ් එකක් තිබ්බා. තාම ඔව්. හොඳ ප්ලේ කරා ඊයේ. I agree on that. So දැන් අපි ආයි බලමු දැන් ODI ක්‍රිකට් එක next year අපි බලනකොට දැන් අපි ගොඩක් අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නේ දැන් ODI Super League table එකේ. ඔයා හිතනවද දැන් ස්ථානේ වගේ අපි qualifying stage එකක් යනකොට දැන් if we do end up in the qualifying stage, do you think we can qualify? First of all, do you think that Sri Lanka will end up in the qualifying stages of the 2023 World Cup or will qualify directly? Seeing that අපි දැන් match 6ක් විතරයි දින්නේ මං හිතන්නේ ඔක්කොම ටීම්ස්ලට මැච් 24ක් මං හිතන්නේ ප්ලේ කරන්න ඕන. අපි මැචස් 18ක් ගහලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඉන්දියා ඩයිරෙක්ට්ලි ක්වොලිෆයි කරලා තියෙනවා ඉතින් ICC World Cup එකට because they are host. but ශ්‍රී ලංකා බලනකොට දැන් ස්ථානේ බලනකොට දැන් අනිත් ටීම්ස් ඇෆ්ගනිස්තානේ නිව්සීලන්ත ඒගොල්ලෝ එච්චර ODI මැචස් උත් ගහලත් නැහැ. ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකා ඩිරෙක්ට්ලි මේ වර්ල්ඩ් කප් එකට ක්වොලිෆයි වෙන්න පුළුවන්ද? හැබැයි otherwise they'll have to end up in a qualifying stage and අපි යන්නේ මොන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හරි මොන ස්ටේඩියම් රටක් අපි ගහන්න වෙන්නේ මේ ක්වොලිෆයිං ස්ටේජ් එක. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඔව් දැන් අපි බලුවොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාව මැචස් 8ක් 18ක් ගහලා 6යි දෙන්නලා තියෙනවා. ඔව්. ඇෆ්ගනිස්තාන් වගේ ටීම් එකක් ගත්තොත් එහෙම 6ක් ගහලා 6ක් දිනවා. So they හැබැයි have ඒගොල්ලෝ weak oppositions ඒගොල්ලෝ ගහලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් බලනකොට. ශ්‍රී ලංකා bit tough, I think tough oppositions ගහලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් ඒගොල්ලෝ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වගේ ටීම්ස් වගේ ගහලා තියෙන්නේ මම බලනකොට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ ගැන. ඔව්. හැබැයි මොන දේ වුණත් they have 12 more matches to catch up ඉතින්. අන්න ඒක yes. අතර ඔස්ට්‍රේලියාව වලත් එහෙම 9 matches ගා 6 wins. So මේ ඔක්කොම අපිට වඩා අඩුවෙන් ප්ලේ කරලා තියෙනවා. පාකිස්තාන 9 matches 4 wins. ඉතින් ඔව්. මේ ටීම්ස් වලට catch up කරන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් එකකට තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. මොකද matches 6යි කියන්නේ matches තමයි 12ක් තියෙනවා. 9 කියන්නේ එතනත් 9ක් තියෙනවා ඉතින්. They have to lose all the 9 matches to be in equal with Sri Lanka. ඔව්. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්න. අපිට ඊළඟට තියෙන ඔක්කොම matches අපි දිනන්න ඕනේ. මොකද අපිට උඩින් ඉන්න ටීම්ස් වල කතා කරොත් එහෙම ඉන්දියා 12 ගහලා 8ක් දිනවා. බංග්ලාදේශ 12 ගහලා 8ක් දිනවා. ඉංග්ලන්ඩ් 15ක් ගහලා 9ක් දිනවා ඉතින්. මේක අතරම ට්‍රිකි පොසිෂන් එක. මොකද අපිට යට ඉන්න ටීම්ස් නිව්සීලන්ඩ් අපි කතා කරොත් එහෙම just 3 matches and 3 matches. wins. yes. So they have 15 more to catch up and they only need 3 more wins in 15 matches in the rest 15 matches to catch up us. ඉතින් එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි බලන්න අපි තමයි මේ ටේබල් එකේ වැඩිම matches ගහලා තියෙන ටීම් එක. අයිලන්ඩ් also ඔව්. මං හිතන්නේ මේ ඩිඩක් I think ශ්‍රී ලංකා I think 3 penalty overs මං හිතන්නේ ඩිඩක් වුණා මං හිතන්නේ points එකයි I think Ireland is ahead then ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන්. මේ තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. ඔසී ඇෆ්ගනිස්තාන් ඔස්ට්‍රේලියා ඇෆ්ගනිස්තාන් පාකිස්තාන් සවුත් අප්‍රිකා නිව්සීලන්ත මේ ඔක්කොටම අපිට වඩා උඩට යන්න පුළුවන්. වෙස්ට් ඉන්දීස් උත් අපිට වගේම සිටුේෂන් එකේ ඉන්නවා කියලා පුළුවන්. They're not doing good in cricket. සවුත් ඇෆ්‍රිකාවත් මං හිතන්නේ similar I think ඒගොල්ලොත් matches 10ක් මං හිතන්නේ 3ක් විතරයි දිනලා තියෙන්නේ. but New Zealand, Pakistan, Australia, Afghanistan මේ ටිකට ගොඩක් chances එක තියෙනවා ගොඩක් උඩට එන්න. හිතනවාද මේ දැන් ශ්‍රී ලංකා ගියොත් දැන් ක්වොලිෆයිං අපි දන්නවා දැන් ටීම්ස් 10ක් මං හිතන්නේ ක්වොලිෆයි වෙන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ දැන් ඩිරෙක්ට්ලි ක්වොලිෆයි වෙනවා වර්ල්ඩ් කප් එකේ 2 ටීම්ස් ක්වොලිෆයි වෙනවා මං හිතන්නේ ක්වොලිෆයිං රවුන්ඩ් එකේ. හිතනවාද ශ්‍රී ලංකා එන්න පුළුවන් අර ටීම්ස් දෙකෙන්
කොහොම හරි World Cup එකට qualify වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් qualifying round එකක් ගියොත් ශ්‍රී ලංකා Hmm. කණ්ඩායම. I think මං හිතනවා පුළුවන් වෙයි කියලා. Because if we can win all the matches, ඔව්. then I guess we hope. Then අපිට ගන්න පුළුවන් But hope this කරන is එක bad තමයි. news for Sri Lanka cricket. I mean, දැන් ගොඩක් qualifying rounds යනවා. දැන් 2020 World Cup එකේත් unfortunate බංග්ලාදේශ් එක්ක මං හිතන්නේ rating points same. හැබැයි මං හිතන්නේ matches played ওই මං හිතන්නේ points මං හිතන්නේ ඒකෙන් affect වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ආයෙත් ගියා Hmm. 2022 2020 World Cup qualifying. ඒක නරකද ශ්‍රී ලංකා cricket දැන්ට එච්චර qualifying යන්න දැන් 2020 World Cup එකේ 50 over World Cup එකේ ඒක වුණාට ඒක ටීම් කොන්ෆිඩන්ස් එකට බලපානවද මෙච්චර ක්වොලිෆයිං යනකොට දැන් මේ වර්ල්ඩ් කප්ස් වල කෝච් එක මේ ඔව් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ඔව් මම දන්නේ අපි ඒක mentally ගන්න ඕනේ නැහැ because as this thing what we should do is මේක අපිට තවත් match practice එකක් විදිහට ගත්තා නම් මම දන්නේ ඒක හොඳයි මොකද අපි දැක්ක T20 World Cup එකෙත් අපි qualifying ගහලා ආවට දැන් මේ World Cup එකෙත් අපි qualifying ගහන්න ඕනේ. So that means අපිට එතන conditions වලට පොඩක් adapt වෙන්න conditions තේරුම් ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න අපිට chance එකක් තියෙනවා. And we will not get all the superior teams. අපිට normal අපේ දිනා ගන්න පුළුවන් ටීම්ස් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටීම්ස් එක විනලා කොහොම හරි ක්වොලිෆයි වුණා කියන්නේ we have that advantage කලින් තිබ්බ advantage එක දිනවා පොඩ්ඩක් match practice කරලා ඇහිලා. මම දන්නේ ඒක අපි dishearten වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගැන එච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ. worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි qualifiers ගහන්න ඕනේ කියලා. We can just take it on. Oh, because මං හිතන්නේ දැන් මේ පාර I think top 80 මං 7 teams with India තමයි qualify වෙන්නේ World Cup එකේ most probably ශ්‍රී ලංකා යන්න වෙනවා most probably like Netherlands Zimbabwe Ireland I don't know South Africa හරි West Indies හරි තමයි යන්න වෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ bottom 5 එකේ ඉතින් yeah so hope for the best මං හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් ඔව් මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් සීරීස් එක වටිනවා I think next year මං හිතන්නේ ඒක ICC ODI Super League එකට මේ බලපානවා ඉතින් yeah let's see කොහොමද ශ්‍රී ලංකා කරන්නේ කියලා next 6 matches so තව කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා බලමු Rohan has asked how can Sri Lanka batsmen adjust to the to bounce in Australia to do well in 2020 World Cup that's what I was also trying to come with that point also No, one thing is we are getting. This is the first time that we have got a 5 match series against Australia in Australia. I mean, even not in Australia, even Sri Lanka. Here also, we haven't had a 5 match T20 series against Australia. So that is a good thing that we should learn. That's a very good learning curve for us, where we should learn about these conditions. And we yes definitely know that there's a lot of bounce, lot of pace and bounce in Australia tracks as well, with together with swing. So yes we saw other godak ape because the ball is hurrying to the bat. Because අපි දැක්කා අවිෂ්කගේ shot එක, then we saw how Patum got out because the ball got hurried on them. Even Chamika, yeah like it got hurried on him. So yes may conditions the best thing for us right now is to understand the conditions, read the conditions, and somehow get adapt to these conditions because we are gonna play the World Cup in these conditions. So yeah this is an added advantage to us because we get 5 matches, and then again, as I told you, we had to play the qualifiers and come. So that's yes another learning curve for us where we will be able to better adjust to the conditions. So we should take the maximum use of this, use the nets, do the training sessions, do full maximum training sessions, ask the bowlers, net bowlers to bowl bounces at you, and get that much practice and get the maximum benefit of it. very very points over there ඔව් මමත් agree වෙනවා ඒක ගැන ඔව් then අනිත් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් new head coach එක දැන් we have been I think finding for 2 months then since Mickey Arthur left I think දැන් ගොඩාක් short list names ඇවිල්ලා තියෙනවා මං හිතන්නේ Bradburn ඉන්නවා මං එයාත් resign වුණා මං හිතන්නේ then we had Lance Klusener එයාත් අයින් වුණා මං හිතන්නේ personal reasons නිසා Paul Fabregas උත් ආව short list එකේ මමත් වීඩියෝ එකක් කරා then before the Australia tour එයාත් personal reasons මං හිතන්නේ එයාත් මේ ඉවත් වුණා ඉතින් මං හිතන්නේ මේ තවත් හිටියා මං හිතන්නේ coaches ටික මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දැන් අලුත් coach එකක් හොයනවද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ because now I think right now the intermediate coach is Rumesh Ratnayaka
And do you think it was the right decision for Sri Lanka to actually go and not give a new contract to Miki Arthur with how he was progressing in that team recently? අපි බලනකොට මිකි ආත එයාගේ performance එක මං හිතන්නේ පාකිස්තාන් සවුත් ඇෆ්‍රිකා ඔස්ට්‍රේලියා බලනකොට එයා කොහොම හරි දැන් පාකිස්තාන් බලනකොට බාබා අසම් මොහමඩ් රිස්වාන් ඒ වගේ ක්‍රිකටර්ස්ව බ්‍රසම් කරා. දැන් ඔස්ට්‍රේලියා බලනකොට ඒගොල්ලොත් කොහොම හරි උඩට ආවා. සවුත් ඇෆ්‍රිකාත් උඩට ආවා. එයාගේ කෝචින් ස්කිල්ස් බලනකොට ශ්‍රී ලංකත් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූවමන්ට්ස් ගොඩක් ආවා. පැතුම් නිසංක දැන් චාමික කරුණරත්න අන්තිම අවුරුද්ද ආවා. එයා හොඳට perform කරා. පැතුම් නිසංකව ගොඩක් chances දීලා එයා insist කළා එයා කොහොම හරි එයාත් කොහොම හරි perform කරන්න. ඉතින් was this a right a wrong decision that Sri Lanka didn't give a new contract to Miki Arthur? And what is going on with the Sri Lanka board right now? දැන් අපි දැන් news එනවා දැන් මහිල ගොඩක් powers ඇවිල්ලා එයා මේ I think there's a committee and they're not agreeing with what Mahila is saying. I think Roshan Mahanama also මං හිතන්නේ එයා technical committee එකේ අස් වුණා because I think you must be having the inside sources. So මොකද වගේ අදහස් දැන් මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන මේ new head coach ගැන? මගන්නේ what we can famous saying එකකුත් තියෙනවානේ, too much of cook spoil the soup කියලා තියෙනවා. සමහරලාට Yeah. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද too much of tactical decisions, too much of masterminds trying to put in can sometimes ruin things as well. But I think the coach is a necessity, but it's not a must. Because Okay. Ramesh Ratnaik, we have won matches with Ramesh Ratnaik, and he's a good coach. And then if you're Mm. having someone like Mahela Javadana, if he has his knowledge and if he's sharing his knowledge and skills and everything, I think he Yeah. knows the players, he reads the players. I mean, players like Maxwell or Warner, he has played with them, played against them, played in IPL everywhere, and he knows how to read those players. Thing. Mm. ඒක එක දෙයක් ඉතින්. And then as you said, Malingava again other වෙලාවේ Oh, තමයි there consultant. was a So yes there was there was a problem, I issue. think, with the technical committee, and I think that's why Roshan Mahanama also left that position because he didn't agree. I think that Lasit Malinga was going to be the bowling consultant. I think and the strategy coach. There was a dilemma on that. I think with Lasit Exactly. Malinga, with the technical committee and Mahela. I think Mahela, because of how Malinga has been for the bowling consultant for Mumbai Indians, I think that's why he Hmm. trusted Malinga to do a job. I think in the Sri Lanka versus Australia 2020 series going on. Exactly, because it was entire Mahela's decision to get him, and then others was were not in it, like they didn't like the idea, and there were issues among the committee members. So then only that Mahela was like said no, he will do a good job, he'll be good on track, because when Mahela was the head coach, Maninga was at Mumbai Indians. So with that trust only, Maning has come. Then I think Manik has done a really good job. We Really saw how good the job. bowlers were bowling with the Yorkers and Yeah. everything is as Yeah, Rohan had Rohan said. Yates, yeah. Because, yeah, exactly. So one and the Uh, Yorkers, we saw how Binura Fernando, Samira Bindra was, bowled, yeah, Bindra bowled the slow ones, and Chamik was bowling the Yorkers. So that definitely had an influence. Uh, mm, Definitely had a positive impact, yes. But the uh, problem is our batting, because I tell this always. I tell this everywhere. I will tell this today and tomorrow. Someone like Avishka Gunawardhan should be our batting coach, mm, because he knows these boys. All these boys have played with him at under 19 and 18 level. Avishka, Fernando, Patu Nisanka, Charit Asalanka, Vanidu Hasaranga, all these players have played with him, and he has done a great job with the under 19 current lads as well. So yeah. මේ ඔක්කොම ආවිෂ්කගෙන් ආපු ප්ලේයර්ස්ලා he has Oh. groomed them to be ඇයට international players. හෙඩ් කෝච් වෙන්න බැරි අවිෂ්ක ගුණ එච්චර ටැලන්ටඩ් කෝචයක් යා හොඳට කරලා තියෙනවා under 19 World Cup එක I think 2 or 3 seasons ඇයට දෙන්න බැරි මේ හෙඩ් කෝච් එක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ Because දැන් බලනකොට what I heard is like they don't want to take him away from the under 91, because they want him to build up the grassroots and the youngsters rather than giving a role there. But definitely as a batting coach, because he was once a batting coach of Sri Lanka team as well, and A team head coach as well under 90. Now he's the head coach, so definitely, because he will speak that language, he will know the language, and definitely will understand the players, because all these players played under him
with I mean trained under him for years and years from school days. So he knows what their tactical, what needs to be done, and what, like how the battle lift and everything. Yeah. He will know. Oh. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ, should we go for a foreign coach or do we go for a local coach? What will Sri Lanka do at the end? Because මං හිතන්නේ මහේලා ආයි coach වේවි කියලා මං හිතන්නේ, මගේ අදහස නම් එයා committee එකෙත් ඉන්නවා. Lot of people are requesting Maher to be the head coach of Sri Lanka, but I think with his personal reasons, with the family that he has, I think it's a problem for him. So what's the approach? Can we go for a, I think we had the Bangladesh under 19 coach, I think, who I think yeah, again, Navid Nawaz. oh, Navid Nawaz. Navid So Nawaz. yeah, එයාට approach වෙන්න පුළුවන් ද තව මොකක්ද ශ්‍රී ලංකා කරාවි කියලා අන්තිමේදී. We have Tom Because Moody because who because coach, but he's the director of Sri Lanka cricket also. So because what they said was for Babris will be the head coach, and then his assistant will be Navid Nawaz. If Navid oh, Nawaz is the assistant, and if the head coach is not coming, then why can't you make Navid Nawaz the head coach? yes. So එහෙම problem එකක් තියෙනවා. Someone like Navid Nawaz, yes, definitely, because he's a local asset. So Sri Lankan who will speak that language and who will know that. Mickey Yeah. ආතවත් ගොඩක් අය ආපු කාලේ ගොඩක් දේවල් කිව්වා, but at the end when he left the job, everyone was like, "Don't go, Mickey." So whatever Mm, said and done, whatever happened, this is the something that I tell always. When a coach, when a team performs badly, mm, first person to get the blame is the coach. But when coach. a team is doing superbly, when a team is winning, nobody will talk about the coach. Everybody will talk about the players. I think I can remember when I put a post saying about the Sri Lankan under 19 spinners, saying how well Dunit and Travin Matthew and those guys Wonderful. have bowled. And when I said that Sajid Patrin has done a wonderful job, there were people commenting saying Sajid Patrin is trying to get marks because of the performance of these young lads. So Mm, where did Dunit come from? Did they fall from the sky? No. They were coached by Sajid Patrina. So why do you want to put extra marks saying that okay, these are my boys that I've coached and they are performing well? No, because he has given a good coaching to these boys. That's why they are performing. So when the boys are performing, coaches will never get the credit credit. saying that they have done a good Yes. job. But fail do not favor. The first person to be blamed and sacked He's the is the coach. coach. So I agree. coaching I is agree a with that. It's coaching is a art. very It's very art. tough job. Yeah, but did you agree that Sri Lanka did? I mean, not to give a new contract to Mikiata and made him to go to Derbyshire. Do you think Mikiata could have been in that Sri Lanka setup for like 2 more years? The team would have been in a better state right now. ආගේ අදහස් මොකක්ද Mikiata I ගැන? think I think because we could have extended it because that was that was the time that we felt okay, something is clicking, something is happening, everything seems to be in order. Because Mm. first year or so we didn't see anything, and now we saw okay, there is something makes And I he's think because of making. COVID also, I think he couldn't coach, I think, for a year. I think Uh, after that West Indies series, there was a gap, I think, 7 or 8 months, I think, before the South Africa series. So I feel like he had a opportunity. I mean, I know that I also criticize about Mickey Arthur. ඕන එක criticize කරා Mickey Arthur during that England series, especially. But the progress after that was tremendous. That's the thing. ඒ exactly. වගේ ටයිම් එකක් වැරදි වෙලාවක් මං හිතන්නේ ඒ වගේ ඩිසිෂන් එකක් කරේ මං හිතන්නේ Mickey Arthur ගැන. Exactly, because I think, as I told earlier, because we felt that something was happening and something was going on nicely. So why do Yeah. you want to break that when it was going on nicely? Hmm. Very true. Yeah. Benuja Manghitani, he's staying a good idea. Tilina Kandambe, two successive titles for Jaffna Kings. I think, yeah, SSC coach with Manghitani, Hmm. then Vartamani. Do you think, yeah, on the option, yeah, coach, I mean, Sri Lanka head coach, when? I think that's another good option as well. Uh, I'm not sure whether he has applied for the job or not, but if he has, Avishka, Tilina, Naveed, all these are good candidates. What I feel is like ඩොමස්ටික් සර්කිට් එකේ ඉන්නවද හොඳ කෝචස්ලා මේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට එන්න? මං හිතන්නේ මේ ඩොමස්ටික් ගහන SSC එකේ එන්නේ NCC, Coles, then Bloomfield ඒ වගේ ටීම්ස් වල
ඉන්නවද කෝචස් ශ්‍රී ලංකා නැශනල් හෙඩ් කෝච් වෙන්න චාන්සයක් වැඩිද හිතනවාද මේ ඩොමිස්ටික් කෝචස් Kena බලනකොට අපේ domestic structure එක වලත් අනිවාර්යයෙන්ම means Avishkan someone like Sri Lanka අපි තමයි top එකේ ඉන්නේ to be coaches of Sri Lanka cricket. And then Navid Nawaz because he has experience coaching an international team. I mean foreign team. හැබැයි So යාගේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ I think because what happened to Chandrika Hathurusingha I think he doesn't also might have a fear what happened to Chandrika also when he hmm, coached Bangladesh and the situation what happened for Sri Lanka cricket මං හිතන්නේ අවුරුදු දෙක how he was treated unfairly he must be having some fear also after what happened to Chandrika being head coach hmm, of Bangladesh now he's benefiting in the big bash මං hmm, හිතන්නේ යා සිඩ්නි තණ්ඩ හරි මං හිතන්නේ hmm. බැටිං කෝච් වුණා මං Batting හිතන්නේ coach. යා හොඳ බෙනිෆිට් ගන්නවා දැන් ඔස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා Because anyway he was in Australia, right? New South Wales and all. Uh, so I think yeah, how much there was a big buzz in media, saying this and that, and so much of things happened. Uh, but but ආවට පස්සේ අන්තිමට යන්න උනේ කොහොමද කියලා we all know. But there was an issue, internal issues, and then there was a uh, there was a lawsuit filed, and so all those things were happening when something was there because we got him saying that oh, wow, he's going to do miracles to us, but oh we know how it ended. Okay, whatever said and done, yes coach is the one who's getting the blame. Nobody yeah else. Coach is the one who's getting I the blame agree for I everything. agree සෝ තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මේක ඉවර කරනවා ෂෝ එකේම විනාඩි 10න් පස්සේ ඔව් ෂෝ එකේම just two more questions we'll go to the under 19 world cup ඔයාගේ most impressive players කවුද recently concluded under 19 world cup එකේ ශ්‍රී ලංකන් players බලනකොට කවුද විශිෂ්ට performance කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා under 19 කවුද එන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා national team එකට දැන් candidates ටික ඔයාගේ අදහස් මොකක්ද and how did they perform in the under 19 world cup unfortunately ඒගොල්ලෝ පෙරදුනා Afghanistan under 19 very very narrow defeat but overall performance of the under 19 team from the Sri Lankan national team I think this team shouldn't have been the sixth place. They should definitely have been in the finals. There was one little error, 4 runs, one narrow miss. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම ඉෂුව එක වුණේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි semis ගිහලා we could have beaten England very easily because team mm. like Australia we beat them in our group stage matches and then England yes at home we beat them in a bilateral series 3-2. ඉතින් yes අතන වෙච්ච පොඩි mistake එක that mm. made us to come to number 6 position. But we are a too good team to fall back. We had Mm. that thing. We saw that because how they played, how matured Dunit was, playing his yeah innings and all brilliant those things. brilliant player Brilliant. When he like took the innings thing. අපරාධේ but මේ players ලා yeah එතරත් අපි කියන්නේ batting order එක තමයි ප්‍රශ්නේ. national team හැබැයි එකේ ආයෙත් under rotating තමයි ප්‍රශ්නේ වුණේ මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන එකේ 4 run outs I think that match එකේ ඒක 4 run පස් outs වුණා and හොඳටම ඒ සීරීස් එකේ World Cup එකේම openers number 3 number 4 they didn't ෆේල් perform වුණා well. චමින්දු වික්‍රමසිංහ මං හිතන්නේ ෆේල් වුණා මං දන්නේ ඇයි පවන් පතිරාජ ආවේ නැත්තේ මේ සයිඩ් එකේ එච්ච මේ මං Exactly. හිතන්නේ ඒෂියා කප් එකේ පස්සේ යාව ටෙස්ට් කරේ නෑ එක මැච් එකක්වත් පවන් පතිරාජ එක match එකක් play කරා ඒකේ fail වුණා ඊට පස්සේ ආව එළියෙන් තිබ්බ ආයෙ ආවේ අන්තිම match එකට. ඒ කියන්නේ 5th test cup match එකට පාකිස්තාන් එකේ. ඒකෙත් fail වුණා ඉතින්. yes එතන තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ අපිට ඒ ටීම් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා because they have one like the best coaches like if you see the fielding yeah coach, brilliant bowling mm. coach and batting coach ඔක්කොම and top Mahelos as people. consultant also yeah Exactly. so this team has done brilliantly oh එතන මොකක් ඉෂුවක් වුණාද දන්නේ නැහැ. මොකද දුනිත් අෆ්ගනිස්තාන මැච් එකේ යටින් එව්වේ මහේලද ඒ tactical decisions මම අර කියනා වගේ too much of cooks will spoil the soup ඉතින් මේක අවිෂ්කටම handle කරන්න දුන්නා නම් they could have done. I don't know I really don't know yes what influence yeah Mahela had and what decisions he took and what happened there. But you see Dunit wage player කෙනෙක්ව why did you send low down the order in the Afghanistan match where against West Indies he came at number 5 6 5 I and then scored a half century also half South century Africa so මං හිතන්නේ warm up game yes, එකේ 100ක් ගැව සතකයක් රැස් කරා මේ නම්බර 5 ගහලා even in the fifth place semi-final against yeah South Africa, he was able to score yeah century playing there. So mm.
අර මැච් එකේ ඇයි ටැක්ටිකල් ඩිසිෂන් එකක් වුණාද? එයාව යටින් එවන්න. ඉතින් ඒ ටැක්ටිකල් ඩිසිෂන් සමහරවිට ගොඩක් වැඩි වුණාම can be an overburden as well. මතීෂ පතිරණ ගැන වගේ අදහස් මොකද? එයාට එන්න පුළුවන් ද නැෂනල් ටීම්? එයාගේ බෝලිං ඇක්ෂන් එකයි, එයාගේ කන්සිස්ටන්ට් යෝකර්ස්, ස්වීප්, ෂෝට් ලෙන්ස්, එයා බවුන්සර්ස් ගොඩක් බෝල් කරනවා. එයා අන්ෆෝර්චුනේට්ලි මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකට ගැව්වේ නෑ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් මොකද්ද මතීෂ පතිරණ ගැන? මම දැන් මතේෂ ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එක ඉන්ජර්ඩ් වෙලා හිටියේ. ඔව්. he sees another good prospect as well. මේ ටීම් එක බැලුවාම it's Dunit Velalage and Matesha Patirana are two obvious two obvious picks, two impressive players to go on and one day represent the national team. I think Dunit we will be able to see tomorrow whether he will get IPL contract as well. Yeah, we'll have to. Uh, That's the last question that I wanted to ask us on the IPL also. Yeah, but සදීශ රාජපක්ෂ and මං හිතන්නේ තවත් හිටිය මං හිතන්නේ අංජුල බණ්ඩාර mm, උයි මේ ට්‍රවීන් මැතිව්යි වනුජ රන්පෝල් මං හිතන්නේ එයා තමයි රිප්ලේස්මන්ට් මතීෂ මං හිතන්නේ yes. කදුළු පහක් ගත්තා ඇෆ්ගනිස්තාන් අන්ඩර් 19 එක. ඔයාගේ අදහස් මොකද්ද බෝලර්ස් ගැන? මං හිතන්නේ ස්පිනර්ස් mainly I think I mean, ට්‍රවීන් මැතිව්. bowlers were anyway impressive from the Asia Cup, from the bilateral series we had with England, uh, Bangladesh. Bowlers were really good. Ravin De Silva, and then as you said, Trevin ට්‍රවීන් මැතිව් Matthew. Exactly, the වනුජ spinners were රන්පෝල්. really good. And then Vanuja was I think you see in that Afghanistan match, Vanuja played as the number 10 and it was Travin Matthew who played as the number 11 batter. But Vanuja is a opener. He opens for his school. He is an opening batsman who plays as an opener for school. But he was playing Even number Yasiru 10. Rodrigo, I think මං හිතන්නේ එයාටත් බැට් කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ No, number 8 number all 9 this centre half වලේ. even if you can remember with in the Asia Cup with Pakistan, it was Matisha Patirina who batted and with Yasir Rodrigo and took them to a good respectable score, which was later defended by us. So I think that team, like everybody had that talent, but there was like I don't know because that's nerves when you're young and all. Like he could have understood that there was only 25 balls just to get 5 runs, and why do you need that risk single when the other person is a good top order, good Top opening one. batsman? He proved that in the next match by scoring a half century. So Hmm. පොඩ්ඩක් ඉඳලා එක දාලා අරයට දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතර වයිට්ස් දෙක තුනක් එනවා. අපරාධය. Those are ඔව්. like things that Paradunato Pastor we can talk all those things, but But it's yeah. the players playing there in the middle who knows the pressure, who's going through all that. Yeah. We can say a lot of things analyzing the game, and then people Yeah. will say, coach, Ari, මෙයා උපදෙස් දෙනවා මෙයා ගිහලා ගැහුවේ නැති එක. Yes, Hmm. true, we can Yes. say because we are Yeah. analyzing the game, we read the game, Yeah. we are not the ones who are playing it. Only the playing Hmm. ones will know We'll understand. how it's going. Yeah. So Fine. that's Yeah. really tough. Anybody can criticize, anybody can say things, but you need to really go into the middle, go into that and feel the pressure and see how it's going. Hmm. Final question before you want to leave us. I think in 5 minutes, or whatever. Yeah. But final question before we end this: which Sri Lanka cricketers will be sold for tomorrow's IPL mega auctions? Then I හෙට දැන් IPL mega auctions එක අපි ශ්‍රී ලංකා cricketers මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ bid එකක්වත් ගත්තේ නැහැ. I think final 2 years මං හිතන්නේ last year වත් bid එකක් හම්බුනේ නැහැ මේ auctions වල. ඉතින් මේ පාර කවුද මේ පාර I think අනිදු හසරංග will be obvious choice, but who will be the highest bid player කෙනෙක් එනකොට and which cricketers will be sold, whether it will be දුනිත් වෙල්ලගේ or වනිදු චමීර කවුද හෙට මොකද්ද වෙන්න වෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා cricketers වල. I think the question should be how much do you think Panadu will be sold for? Because I think he will get a lot of bucks, man. Like there's gonna be a lot of bidding for him. So he's gonna be a super hot sale. And even today Mm. how he performed and his batting and everything. So definitely he's gonna get a big one, and I guess Chamira is in there as well. Chamira might get a good chance, and then someone like බානුකෝ අසලංක, do you think අසලංකට Asalanka. මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස්ට chance Asa, එකක් තියෙනවද As, මහින්දගේ influence නිසා? අසලංක and Asalanka might චාමික. have a chance. Asalanka, Asalanka Chamika might have a chance, and then Dunit Villalage might have a chance.
has a good chance, and then my station might have a chance මේක because හොඳයි. what I see is when Mahela is there, Mahela knows to how to take players and how to take them forward. That's what he did with someone like Akira Dhananjaya when Akira was bowling in the nets. Then he straight away took him to the 2012 T20 World Cup. Out of nowhere, nothing. He took him there, and then he was able to take Akila to Mumbai Indians as well when he was coaching. Then Mm. they after Asal then another Gunaratnaka, I think, Asara, came to yes, Mumbai Indians. So Mumbai Indians, because Asela was performing well in the international level, he was able to take Asela there as well, even though he didn't get matches. Because IPL, mm, you don't have to actually get matches and play out there. That learning is something very very big. Being in a bench, sharing knowledge and everything and practicing with those players will give you lot of knowledge. And something like, I mean, I've been telling these players like Hardik Pandya, Kunal Pandya, Shikhar Dhawan, all came out of that Mumbai Indians academy, right? Like when they mm, were picked, they never had played international cricket. Shikhar yes. Dhawan was back in 2010. He was in Mumbai Indians. He came Yes. out of that. I know players like then Jasprit Bumrah, 17 years, 18 years, when he got into Mumbai Indians, came out of that. Mm, Learn players like Shaurabh Tiwari and then Aditya Tares and all those players have been with Mumbai Indians for a long, long time. You see, Aditya mm, Tare has only played about 2, 3 IPL matches, but how many yeah. seasons has been? He has been all throughout with Mumbai Yeah. Indians. True. So that's what I say. Like you get into that team, you learn so much of things. Someone like Dunit Velalage, people Mm, will say that his career is gone and we know it will ruin. No, he will learn a lot of things. You should play it actively. You should know how to mm, play there and how to learn things and how to get out from there. So yeah. He's that's what you will impressed get. us. යා Exactly. හොඳටම ඉම්ප්‍රෙස් කරා under 19 World Cup එකේ all round වෙලා bat Hmm. එකෙත් හොඳයි ball එත් හොඳයි විශිෂ්ට I think highest wicket taker is in the under 19 World Cup, so he's been very impressive. So we'll end this Exactly. discussion. Rohan has also said lovely cricketing discussion. Yeah, thank you so much Ait me Vimukti, Mr Vimukti Ait NMA sports player. It was a lovely discussion on Sri Lanka cricket. We did the review on the Australia versus Sri Lanka. It was a fabulous discussion with you. Thank you so much. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාට මේ invite එක accept කරාට sports breakdown එකේ. I'll definitely watch your channels and share your channel for sure. Please do subscribe the VMax Sports. It's there on YouTube. Just check their channel. They do awesome content. Sri Lanka cricket. ඉක්මනට දෙනවා news. සිංහල වුණාට still for the Sri Lanka fans, anyone watching, please do subscribe to the VMax Sports and do follow Mr. Vimukti Mr. Vimukti on Facebook also. It would be vital also for you guys to know more information on Sri Lanka cricket as well. So ගොඩක් ස්තුතියි ආයිත් ඇවිල්ලට මේ sports breakdown එක. Really it was a fantastic interview. And yes, thank you, Pawan, for inviting me, and all the best to you as well. Because as a young guy who's showing a lot of passion in the game and who's showing a lot of enthusiasm, I guess that's what you need, right? So whatever said and done, you need to have the passion in whatever you do. So you be passionate and do the right thing and do quality stuff like this, and then you can go places in future. So you're still young. Good luck with your channel as well. Good Thank you luck so much. with the shows as well. Do quality Thank you. stuff and continue doing it. It can be hard. It can be hard in the Yeah, beginning, and you will feel like, yeah, oh my god, there's nothing that I get, but the pressure that you get when you finish something like this, when you do something like this underneath, mm, is more than any other happiness. So very valuable. keep Yes, keep that thing. Don't give up, however yeah, hard it might be. Just don't give up. Go on doing what yeah, you know, and then one day you'll be able to be a good yeah. host, and then Thank be you. a good cricket journalist as well. So good Yeah, luck to you thank you as so well, much. and please Oh, subscribe Sports Breakdown as well oh. for chats like this as well. Yeah, thank you so much, everyone, and please do check out the IPL Mega Auctions watch along tomorrow that we are having from 11:30 p.m. Sorry, 11:30 a.m. onwards, and also we are doing a PSL Pakistan Premier League review with three other guests from Pakistan today. So please do check that out in midnight. So in 1.5 hours, I think. Yeah, so we'll be going live again. So thank you so much once again.
And yeah, see you in the next video. And thank you so much once again from Mr. Vimukti Adithya from VMax Sports and a journalist from Ceylon Today for coming. So see you. I mean, see you in the next video. And goodbye and have a good night.